So inshallah soo dhawaada and let me just move this guy here. This will be our project maanta samayn doono aan tusi doonaa. Soo dhawaada inshallah maanta waxaan gelaynaa week 7 oo isbuuci ugu dambeeyey sectionkan. So week 7 markaan dhameyno isbuuca soo socdo waxaan bilaabaynaa project 1 oo ah project weyn oo aad ku dhisaysaan HTML, CSS, responsive design, JavaScript, API. optionada waxaa u leedihiin projectyaashana kala dooranaysaan. hadda ma geli kartaan because waa xiran yihiin, but markii aad gaartaan waa idin furaya. So kuwaasaa fiirinayna. laakiin maanta xoogga waxaan saaraynaa saddex wax, 3 things. Number 1, mainly waa 2 things waaye, laakiin waa kala baxsiin. Number 1 waxaa components waxaa soo barateen isbuucii hore ama cashirka hore ku barateen. waxaa barateen function la sameynayo oo lagu dhex sameynayo waxyaalo badan. taasaa xalla component, hal function oo leh HTML-kii, CSS-kii iyo JavaScript-kii isku dhex jiro iyo xogtiisii ayaa xalla component laisku dhahaa. And if you watch this video, you might remember inaad haddaad daawanin maybe we could go over it. waa dul mari karnaa. Let me see if I can get that. maxaa la jiray documentation kaas. Let me just see waxaan leenahay component. Let me just close waxyaalahan kale. waa dul mari doonaa. We'll just go over it quickly. Yeah, inshallah dul maraynaa. So waxaad samaysaan inshallah casharka intaan la gaarin haddii xataa una video jirin waxaan isku dayaa inaan videoyaal u sameeyo casharada. hadduuna jirin waxaan isku daydaa inaad akhrisid just to understand the concept ee fahansanay. waxaad samayn kartaa kana qaadi kartaa, just waxaad gelin kartaa YouTube ama mid camal YouTube gelin kartaa. waxaa leedahay components in JavaScript, waxaa leedahay HTTP requests in JavaScript, API calls in JavaScript. haddaad dhahdid YouTube videos aa kusoo baxaya oo ka hadlaya mid kasta wadadheer kuwa gaaban, all of them will explain. So you have all that resources oo YouTube ku jiro. AI u dhiibi kartaa, waxaad dhihi kartaa ii sharax, like haddaad ka helin qoraalka meeshaan ku qoran, if you don't understand it fully, waxaad dhihi kartaa AI-da conceptyaashan JavaScript ku jirto anigoo like 5 year jira camal iigu sharaxa dhihi kartaa. So it will explain for you. Okay, so introduction wuxuu dhahayaa as the web pages grow in size and complexity, patterns often emerge in code. Okay, pageska markay koraan waxaa soo baxayo wax micnaha isku mid ah soo baxayo elements that share the same functionality and styles but display slightly different data. waxaa soo baxayo elements ama waxyaalo soo bandhigaya isku wax micnaha isku soo eg laakiin waxyar ku kala duwan base. To make our code more efficient, maintainable and reusable, we can encapsulate these repeating patterns into a component. si aan codeka inaga oga dhigno mid oo efficient ah, micnaha si fiican wax u qabanayo, maintainable ah oo la bedeli karo oo micnaha la ilaalin karo oonan micnaha isku qasnaanaynin, reusable dibna loo isticmaali karo oo meelo kala duwan oo application ka kala duwan loo isticmaali karo. dadsi camal button haysataa ama waxba haysataa, waxaas meelo badan markaa isticmaalaysa hal meel la gelinaysaa, adi meelahaas kala duwana ooga yeeraysaa, and then kabacdi hadhowda daarteed aad bedesha hal meel ka bedelaysaa oo kulliba bedel maahan. We can encapsulate waxaa waaye waxaan dhex gelin karnaa waaye encapsulate. So waxay ka imaada like capsuleka camal, you know. capsuleka oo daawada waxay ku dhex jirtaa bahashii yartay ku dhex jirtaa oo capsuleka. marka encapsulate marka waxa ku dhex jira waaye capsuleka. encapsulate waa dhexgelin waaye ama ku xirid ama hogin waaye these repeating patterns into components. waxaan isku dubridi karnaa waxyaalahan soo laabanayo oo codeka naga soo laabanayo, waxaan ka dhigi karnaa kulli hal component ka dhigi karnaa. Components are reusable blocks of code designed to build elements that share similar functionality and design. They simplify development and promoting a modular structure and adhering to the principle of drive. Components waxa waaye waxyaalo code ah oo block of code waaye oo sameynaya isku yara eg micnaha waxyaalahay sameynaya shaqadii sameynayaan, waxay noo fududeynayaan habka wax u dhisayno, waxayna kor u qaadayaan ama ay basically naga caawinayaan code modular ah
oo structurekiisa uu yahay dry. Macnaha dry waxaa do not repeat yourself conceptigan hadda kahorna waan ira taabanay markii aan functions ka xasmaraynay waa concept programming ku jirto dry do not repeat yourself. haddii ay wax aad hal function aad dhex gelin kartid oo aad u baahnayn mar kale inaad copy paste dhihin then functionkaas aad gelinaysaa. Components are the core are the core of any modern dynamic web applications. Components waxay core u yihiin oo meesha ugu hooseyso oo ku shaqeeyaan u ah applicationada modernka ah. Any website oo tagtid waxaa arkaysaa waxay isticmaalaan waxa la React. React waa sectionka labaad oo intermediate waxaan baran doono waaye. React waxay ku dhisan tahay components. So if you go to any website, let's go to like any company, let's go to like bestbuy.com. If you go to bestbuy.com, which is the electronic store waaye oo halkan Mareykanka weyn ku yaallo. And if you look at the technology isticmaalaan, if we refresh, look at the technologies they use, I'm not even sure if they're gonna let me. Okay, yeah. So waxaa haystaa baashaan la dhaho Weblizer waxaa waaye waa Chrome extension waa ku sheegayso websiteka technologiesku isticmaalayo. waxay isticmaalayaan one of the frameworks isticmaalayo React waa midkaan baran doono React waxay ku xiran tahay waa React is all about components. So if you say something like React JS definition, um, so into really hakana React.js Node.js is a free open source front-end JavaScript library building user interfaces. User interfaces ka how waa basically waa just muuqaalka si u egyihiin waa sida camal button ama box yar waa user interfaces. And halkan you see the key features ka component based structure. Okay, so barnaamijkan baran doono dhan wuxuu ku dhisan yahay is about components. So we need to learn si loo dhiso components from scratch. Okay, waa sida camal adigoo lagu dhahay waxa la dhisi doono maybe engineering aan noqon doontaa civil engineering waxa la dhisi doono kulli waxay ku dhisan yihiin alwaax. Okay, alwaax waxay ku dhisan yihiin everything waa alwaax ka samaysan yihiin and then alwaax ma fahansanid wuxuu yahay. Okay, so that's a problem, right? So ama waxa lagu yiri everything waxay ka samaysan yihiin birta ma fahansanid componentiga si u shaqeyso pressure kala saari karo culays kala saari karo meesha ku jabi karto waxaas oo dhan ma fahansanid. Then it doesn't matter haddii aad baratid blocks ka si isku xirxiro. If you don't know the maxaa la jiri waxyaalaha hoose haddaad garanaynin then guri waxaad dhisaysaa oo jabi kara anytime because you don't know pressure ka qaadi karta wixii iyo like si la iskugu xiri karo waxaas. So waxaan baranaynaa marka components aan baranaynaa sida loo dhiso from scratch because waxaan rabnaa inaan ogaano application waxa soo socda oo ah React waxay isticmaalaysa inaan naqaano under the hood. We know the under the hood. Okay, so components are the core of any modern dynamic web application, especially in JavaScript frameworks. They enable us to create a scalable and interactive applications, seamlessly integrating with HTTP requests and API calls to fetch display. Okay, so we'll get into that. waxyaalahan dhan aan cover gareyn doonaa maanta insha Allah. We'll cover a lot of things. qaarkood horaa usoo baranay, for example camal create elementiga ayaa xasuusta muxuu sameeya. What does it do? What does create element do? Like element ku abuuri element cusub ku sameynaa. elementigaas maxaa waaye? What type of element? HTML element. HTML element. HTML elements. So this is a function waaye aanu siinayo DOM oon ku sameynayno HTML elements. So maanta isticmaalana kaas so wixii soo laabanaya isbuuci hore casharka hore wixii way soo laabanayaan. And then waxyaalo kale aan baranayna insha Allah. So that's casharka maanta. It's really waxyaalo badan waaye but we're gonna have fun insha Allah. Okay, let's start with key hadda aan soo jiidanayno oo ah components muxuu yahay. You see just 4 slides leh waa waxweyn maahan. What are components? How to build JavaScript components? What are components? Okay, so think about a website. Okay, this is a good website. Now, website kan waxyaalo waxa jira soo laabanaya things repeating. waxyaalo waxa jira oo like isku yara eg. maxaa is dhihi kartaa maxaa isku eg aad dhihi kartaa meeshaan markaa fiirisid waxyaalo oo UI-ga muuqaalkan qaybo ka mid ah isku eg. What do you think? meesha bottoms ka fiiri buy now iyo learn more. So if you look at if you look at the buttons, these two buttons is going in. This one same color everything, just only difference waxa waaye kan wuxuu leeyahay icon iyo qoraal ka duwan kan. Okay, that's the difference. And then you have here like home,
inkastoo I don't know why they're repeating home, but you have like kan qoraal waaye. These are all components. qaybtana waa component waaye. This is one component. And then this is another component kale waaye. This is a whole different component kale waaye. Component marka lagu dhaho waxaa waaye waa website wuxuu ka kooban yahay components. The logo is a component. And then this another button is a component. So now we look at our website and then we basically waxaan sameynaynaa and every website wuxuu kala qaybsan components, blocks or components, whatever you want to call them. So now kuwa soo lalaabana marka waxaan rabnaa inaan meel iskugu geyno. We want to all collect all of them in a meel iskugu geyno. Hadda let's focus on the buttons marka hadda, the buttons ka. So as you can see the buttons are the ones soo laabanayo. And let's create a button marka. HTML ahaan aan ku sameynayna. Let's create in HTML. HTML button, you just do like that, right? So waxaa leedahay button, class asiinaysa adapted, learn more, and then close the button. Okay, that's simple, it's easy. Now, kan camal waxaa lagu yiri marka you want to change it to wax kale inaad copy garaysid. You have to copy this whole thing and then paste it, and then waa inaad dhahday haddana learn more meesha tahay wax kala gelisid. But like in the easier way waxaa waaye we can create a function aan samayn karnaa, okay? And then function kaas isticmaali karnaa. Every time a function kaas isticmaashid wuxuu generate garaynayaa button. And then basically meeshaan learn more waxaan ka dhigaynaa parameterka functionka, and then waxaan leenahay markasta oo loo yeero functionka parameter aa siinaysaa, and then learn more taasu bedelaya. Create card, you can say create a button aa dhihi kartaa. Text aa siinaysaa qoraal, okay? And then you say button, create element button. waxaan soo barana waaye class aa siinaysaa la dhaho btn, qoraal aa siinaysaa. qoraalka intuu ka imaanaya, where is the qoraal coming from? The btn parameterka parameter ka imaanaya. Parameterka markastoo loo yeero create card, I mean we can say create button aan dhehna halkaan ku wacina. Create button function marka loo yeero, then wuxuu ku siinayaa button cusub ku siinayaa. And then whatever halkan gelisay oo argument ahaan u gelisay wuxuu ka dhigayaa learn more kan ku bedelaya. Okay? Now function kan meelo badan aad ku isticmaali kartaa. Also waxaad samayn kartaa kan bis ma ahan, you could also define colorka. You could define icon muu leeyahay mise ma laha. So parameterkana waxaa ku daraysaa icon, waxaa ku daraysaa color, waxaa ku dari kartaa different things aa ku dari kartaa, right? So then now function kaas u yeeraysaa anywhere a button aa rabtid, function kaas u yeeraysaa, you just give it qoraal, color iyo icon inuu leeyahay and icon lahayn, ama what type of icon. That's it. So now mustaqbalka daarta inaad bedesho, let's say camal harta buttonadaada oo dhan, maybe websitekaada wuxuu leeyahay like 100 meelood waxaa ku yaal button. You have like 50 pages aa leedahay, pages kala duwan qaarkoodna button qaarna ma laha. You never know meesha ku jira xataa ma garanaysa buttonadii. But waxaa ogtahay functionka generate garaynaa buttonada oo dhan meesha ku jiro. And now you want to change colorkooda oo dhan inaad bedeshaa rabtaa ama formatkooda. intaa ka bedelaysaa just function kale bas. You just change one function and that's it. taas oo waxa la dhaho reusability aa la dhahaa, dib in loo isticmaalo wixii ama in maxaa la jiray la fududeeyo. Okay, so now kasa we call the function ka yeelina learn more, and then you're done, and then now you have button learn more, and then ku kala sameynaysa waxa leedahay buy now. All right, simple as that. Okay, wax su'aal markay noqoto arrintaas components u shaqeeyaan iyo sida aan u isticmaali doono JavaScript. All right, good. So now marka another thing u baahan inaan fahno waxaa marka HTTP request API call kuwaana usoo laabanayna will be back oo usoo laabanayna. Marka hore project yaraan set up garaysanaynaa. We're gonna set up something and then waxaan sameynaynaa API callka HTTP request-ga markaas usoo laabanayna. Okay, so let's set up a quick project and samaysano. Inta tegayna, let's go to Mesha week 12. Let's say week 7. Okay. Gudihiisa waxaan sameynaynaa project. Let's call it like a joke project. Sameynaynaa project oo soo jiidanaya API jokes so we'll see inshallah how that goes. Now waxba noogu jiraan, so waxaan sameynaynaa the usual stuff, index.html. waxaan sameynaynaa styleka,
let's do style.css iyo javascriptiga oon usoo laaban doono isagana waxaan leenahay let's call it something like let's actually create a folder la dhaho components gudihiisaan gelinaynaa marka javascriptiga inta waxaan leenahay jokes.js hadhowda waxaad baran doontaan markay aad ku jirtaan react waxaad baran doontaan components ka badanaa xarafkooda ugu horreeya waa capital that's how you know filekan inuu yahay file component qaabilsan that's kind of like the format components loo sameeyo now let's focus on starting at HTML and CSS ka so let me just copy the HTML so I copy let me just get rid of that okay so basic HTML random joke generator folder waxaan sameynayna CSS la dhaho and then we're going to put in the CSS in there okay so akasa folderka CSS styles.css waxaan sameynay wax la dhaho body id waxaan siinay app la dhaho so id-gan appkan siinay what do you think maxaa dhowda ku isticmaali doonaa hadhowdaan isticmaali doonaa how would we use that doomka ku isticmaalaynaa miya ha so casharka horaan soo baranay in haddii aad inaad meel aad wax gelisid waa inaad marka hore soo jiidato wax horey u jiray and then aad dhex geliso wixii kale functionkaadi wax ka imaanaya so waa waxa hadhowda isticmaali doonaa dhex gelin doona hadda focus ma saarin asaga and then we have another container kan waxaa waaye waa button waa kana there's a button here there is the container for the joke just for now waxaan tusayaa suu u ekaan doono projectiga okay so this suu ekaan doono ma ah suu hadda u egaya ma ah micnaha oo bilowga dhammaadka markaa dhamaystirno saan u ekaanaa projectiga okay this is how it's gonna look like basically waxaan soo jiidanaynaa API noo generate gareynayo jokes so if we say a new joke it's gonna go ahead get a new joke okay who hides in the bakery at Christmas a mince spy I don't even know what that is I don't get it how do you make friends rage I implement the Greek question mark in his JavaScript code I have no idea it's not funny which is faster hot or cold hot because you can catch a cold yeah not funny jokes but lakin how I waa basically API kusoo jiidanaya jokeskan meel kusoo jiidanaya dad sameeyeen API ama application meel ay sameeyeen dad kasoo jiidanayna anaga ma sameysan jokeskan okay yeah so goalkanaga marka waxaa saan noo ekaado hadda waxaan sameynaynaa boxkan iyo buttonkan aan sameynaynaa hadda because ma haysan weli we don't have the functionality weli okay so kana marka waxaan sameynaynaa CSS kan fiirinaynaa marka let's look at the CSS is very simple very basic waxaan ku bilaabaynaa marka hore let's start with labada wax rootkan waxay ka dhigan tahay basically waxaa waaye waxay ku apply garaynaysaa everything okay it's gonna apply everything waaye and then the body waxaan ku bilaabaynaa margin 0 display flex justify contentiga align items center minimum height waxaan ka dhiganaa 100 vh kan waa hab oo hadda kora soo barana markaan baranaynay unitska oo CSS-ka basically waxaa waaye waa 100 vh waa si adoo dhahay 100% adoo dhahay camal waaye okay and then the pattern okay and then waxaan haysanaa inta we have the container this container kan so asagana waxaa u baahannahay CSS kiisa let's get the container CSS containerka waxaan nidhaa asaga max widthkiisa waxaan ka dhignay 600 macnaha waxaa ballaciisa intuu dhan yahay widthkiisa waxaan ka dhignay max widthka waxaa inta ugu badan uu noqon karo the max inta ugu badan uu noqon karo waaye widthkiisa waa 100% and then text align center and next waxaa noogu xigo joke container okay so joke container let's go back here joke container we don't have the so inta daan tagno boxkan waxaa la dhahaa joke card la dhahaa joke card so if we look at it waa kana HTML kiisi ma jira hadda but we can grab the CSS kiisa soo jiidanaynaa so now marka habarka aan ku samaysana gacanta dul saartay si xogaa yar u dhaqaaqaya so habarkaasna waan ku daraynaa so let's create the joke card first joke card no ma jira hadda so this ma shaqaynayso joke card background white see background white original background halkaan waxaan ka dhignay
Akana. Akana. Original background kawan. Colorcast. No, not that one. Sorry, this one. Color xogaha Hawaii. Gray or faint Hawaii. Now, Joker Kwaidan Kadignay, padding kisa 2 RAM, border radius kisa 1 RAM, border radius kaha corners ka korowaya. See? And then box shadow and CNA, that means I can box shadow gan sumijit. Host can host yellow. Or box shadow ga margin bottom iyo transition aan ka dhignay. Transition waxa waay marka gacanta dul saarno. Transition waxa waay marka gacanta dul saarno uu soo laabto. Siduu ku soo laabanayo. Ma dhaqso soo laabanayo mase cabaaro qaadanayo mase isla markuu soo laabanayo. So halka hadaan badino oo dhahno something like 9 camal. Then it's gonna take time to come back. See, it's slower, isku bedelo. So this we could just make it like 2, and then it take a while. I don't think it applies. No. This one's completely different. Okay, let me actually change the one on Catalan. So now if we apply that same thing, it's very slow, you see? Now just another, let's do 1.2 on Catalan. See how slow it's going really slow. So that's what I'm talking about. Marka transition ka taasa laga wadaa. Transition marka wuxuu ka imaanaya from hover to not hover waay. So waxaan sameynaynaa mid la dhaho joke card, hover aan sameynaynaa. Transition oo kaasa. So intaas ka imaanaya. Another thing is gudaha usii gelaynaa joke cardka. Gudihiisa waxaa ku jira joke setup iyo joke delivery ku jira labadan waay. Labadaas CSS kooda u baahanahay because hadhow ma rabno inaan ka walwalno markaan HTML ka sameeyno markaan JavaScript ka sameeyno. Weli ma isticmaalayna kuwan ma jiraan, so still we're not even using that. Buttonka CSS kiisa, we need that too. Waa kana new joke button kaas. So if we go back here, waa kana waxaa leenahay new joke button. CSS kiisana waa tana. And then markii button gacanta la dul saaro, si colorka isbedelayo. Colorka isbedelayo waa kana. The background colorka isbedelayo. Lastly, waxaa waaye waxaan gelinaynaa 2 things. Marka focus kala saaro buttonka, focus waxaa marka click la sii waaye. Wuxuu siinaa border kiisa ka siinaya. So let's do that too. So this one waxaa focus waxaa marka click la siiyaa laga wadaa. Okay. So when we click, I'm not really sure how that helps, but okay, it's fine. Loading-ka waxa weeye loading is, I don't think we even need to use the loading. No, I don't see anywhere we're using loading. Maybe we'll need hadda u baahnaan doonaa dhici karto. Okay. So kan hadda waxaa kii hore dhisnaa waaye, so kan ma isticmaalayna. Kaanaga saan u egay hadda. We open this. This is how it looks like. Waxa oo CSS haba yaraatee ma lahan. Okay. So let's figure out why uu CSS u lahayn. yaa ii sheegi karo muxuuna CSS u lahayn. At least buttonka inuu CSS lahaadee ahayd. If you look at the code, what's wrong with it? Maxaa ka khaldan? Yeah. I think I rabo inay ii debug galaysaan. Anyone? HTML-ka ma ku xirta macan faylka oo jokes-ka ah? Jokes.js? Kana? Yeah. Kan empty waxaa kuma jiraan hadda. Weli JavaScript weli maana gaarin. Qofaa wuxuu yidhi buttonka lama daarin. Classka magaciisa sax. Okay, buttonka lama daarin. Ma fahmin buttonka lama daarin. So buttonka waa kana. This is button. Wuxuu leeyahay class wuxuu leeyahay new joke button. New joke button waa kana. We have the class, same class. We highlight it. New joke button. New joke button. Wax kala khaldan. Small letter J there. Yeah.
kan javascriptiga hadda kuma jirnaba. We're not doing javascript. waxaan sameynaynaa kaliya waa styleska iyo index.html. Save there. Okay, so save buttonka saveka ima soo baxaya, so auto save waaye. So if we click here is auto save. So it's already saved to save garaysay. Meesha waa meesha oo you have to pay attention to details. Okay? Pay attention to details. You have to train inaad train garaysid waa your developer eye. Go through line by line HTML-ka. Compare to waxa aan already haysano. See what's wrong. ما هم HTML ka dul marno Yeah? HTML ka dul marno xirka ku fiisha ku dareema HTML-kana? هم يدا ku xad HTML-ka waxa hore soo barano waay. Waa taqaanaan already. You guys know this one. no saamana hal mar shashad hal daqiiqo bis nasal ma indahna difyaash meesha ka xirmana meesha bilaan ma fiirna Okay, yeah, no, inshallah. Yeah, go ahead. I don't kudina. Waana ku highlight garan karaa. I can highlight. Badiga intuu ka bilaada intuu ku dhamaada. Diffka waa kana intuu ka bilaada intuu ku dhamaada. Diffkan kale intuu ka bilaada intuu ku dhamaada. Diffkan kale intuu ka bilaada intuu ku dhamaada. Button oo kaasa. Scriptigan oo kaasa. Beginning end. Head oo kaasa. Kan oo meta kan wuxuu leeyahay self closing waaye. Meta self closing link self waa uma baahna self closing uma baahno. Title oo kaasa halkaas ku dhamaada. wax kala qaldan. teachers CSS kuma xirna sax? waa ku xiran CSS line 6. waxyaara qaldan. Very small thing. Okay. Okay. Muna ujeedaa waxay tiri magaca CSS ka sax. Okay. So haddaa fiirisan CSS ka halkan maxaa ku qoran? It's written there. Styles. Esa ku jirto soma? Fileka CSS suu qoran. Style, okay. So markii la dhaho details markaan ka hadlayo taas waaye. Markaad developer tahay ama company u shaqaynaysid wax yaar oo issue yara ayaa meel ku jirto. So you have to you have to look at every line maxaa qaldan. Maybe waxa laga yaabaa sometimes meeshaan style sheet camal HTML-ka maybe errors badan ma keento. But let's say camal code caadi haysataa wax yaraa qaldan. Maybe something like tana waxay tahay instead of style sheet waa style SHET bes waaye. And maanta dhan madaxa kugu wareeraya okay maxaa qaldan. So that means you have to pay attention, you have to learn patterns in ability. Also problem solving iyo maxaa la dhihi jiray debugging. Debugging waxa waa hadda first step waxa waaye CSS ka qaldan. Okay, number 1 step waxa waaye connection ka masaxan yahay. CSS ka HTML connection ka dhaxeeya masaxan yahay. Let me double check the connection. That's step 1 or debugging ka. This is the connection ka waa kana. Masaxan yahay. Okay, let me look at file ka. Folder was CSS, folder was CSS. File was styles, CSS file was style.css. Okay, I found out kasan saxo. Kaas waa saxday. Good. Now, project theory, it's working. Of course, kan nooma soo bixin because kaas weli ma noo shaqeynaya. Like button ku shaqeynaya. Okay? It's working. So this is the debugging mind oo u baahan tahay inaad la imaado markaad developer tahay. Keep that in mind. So even حتى JavaScript markaan fiirinayno haddii wax kaa qaldamaan look at every file every line aa fiirinaysaa. marar badan waxaa arkay arday oo wax yar ka qaldan yahay variable-ka wax yar ka qaldan. Even حتى JavaScript wuxuu ku fiican tahay wuxuu ku siinaysaa hints. wax haddii qaldayn calaamadiina hoos marinaysaa ama red yar ama kankaas. So HTML-ka waxba kuma siinayso but JavaScript saas. So taas niyadda ku hay insha Allah marka aad developer aad noqonaysid you need to pay attention to details-ka. Okay. So waqtigaan ku lumin so kan wakaasa this is good to go. Box-ka oo halkaan ahaa sida kan camal waxaan ku dhisaynaa JavaScript aan ku dhisaynaa box-kan. Okay? Kulligiisba isaga dhanbo JavaScript aan ku dhisaynaa. So CSS HTML-ka is good to go. We're done. Okay? Now waxaan sameynayaa I'm gonna go here
I'm gonna grab the joke scan. Let me just go here. waxaan soo jiidanayaa example oo joke aan soo jiidanayaa. So let me see. Joke. Yeah, I just need xogtaan la rabaa bas. I need this. kulli isku soo jiidanaya inaan kala bixinaynaa doodi. Okay, so in JavaScript gudihiisa waxaan u baahannahay couple of things. Number one, waxaan u baahannahay get the joke data. Okay, so now hard-coded later we'll call API. Okay, so hadda waxaan sameynaa hard-coded aan ka dhigaynaa and then waxaan ku bedelaynaa hadhoodii API. So hard-coded markaa waxaa ka wadaa caadi u qoraynaa. We're just gonna say const joke waxaan leenahay joke is equal to waxaan soo koobi karnaa laakiin kulli ma rabno. All we need is like setupka iyo deliveryga. That's all we need. Setup iyo delivery. That's it. That's all baahana. Setup iyo delivery. So setup waxaa joke magaciisa macnaa like su'aasha waaye. So what's yellow and can't swim? Delivery a bus full of children. This is a dark joke waaye. Okay. And the reason why it's a dark joke is because website can be in different types of waxyaalo kala duwan. You see here the category maxaa waaye dark. You see? So they have all kind of jokes oo kala duwan leeyihiin. Waan arki doonaa website-ka wuxuu egay xidhan waa fiirin doonaa. Waxay leeyihiin like all these types of not for safe work jokes, this kind of all that. So this one is dark. We'll go with it. We'll go with that one. Okay. Next would be waxaan samaynaynaa create a function that displays the joke card. Simple. And then lastly, waxaan samaynaynaa create a click event that calls the joke button to generate new joke. Okay? So steps kana kaasaa marka. Already waxaan haysanaa hard-coded data and then hadhowda waxaan ku bedelaynaa API. Next waxaan sameynaynaa function oo barateen oo casharkii hore aan ku baranay. Function waxaan sameynaynaa oo noo sameynaa kaarka HTML-kiisa soo jiidan karnaa. We could just do this. We do something like this. Joke card. HTML-kan edit aan leenahay. And we copy the HTML. Dan gashanaynaa. Actually, let's just put it on top of it. aan kala bixbixino si micno u samayso. And then that's it. Okay, and then comment out. waxaan u baahan inaan sameyno oo kaasa intaan u baahan inaan sameyno oo ku sameyno function. waa garanaysaan alaabtan sidii waag hore. So waxaan sameynayaa adinka iga caawinaysaan saa u sameyno kaarkan. And then xogtaan siinaynana waa kan waaye. This is the xogtaan siinayna for now. Later API aan ku bedelaynaa. So let's do that. So waxaan leenahay function create joke card. Okay. Create joke card muxuu qaadanaya parameter noocuu qaadanaya. Parameter noocuu qaadanaya function kan. xog noocuu u baahan yahay. hadduu rabo inuu sameeyo buttonka. hadduu rabo inuu sameeyo kaarka joke soo bandhigaya. joogii u baahan yahay soo ma xogta joke u baahan yahay. Which is this one. xogtaan u baahan yahay. So we just say here joke or joke data, whatever oo bixin kartaa. You can name whatever you want. We're just going to call it joke for now. But waa joke xogta joke waaye. Basically it's like information ku soo bandhigaya this information. labadan line u soo bandhigaya waaye. Okay? casharka hore haddaad fahamsantahay kan waa fahmaysaa. It's easy. Go ahead. functionka like sax miya functionka fiiri meesha arrow function waxa sameynayso Allah arrow ka maqno meesha joog yaa dhaw functionada hal kala duwan loo sameeyaa. There's arrow function, there's a normal function oo kii hore ahaa iyo ku kala jiro. So kan waxa sidii waag hore function that arrow kan normal function we can make it arrow. We could just say const say boom arrow function
وكذا the arrow function هذا خلاص ما عرفت ما إنه like meesha baashan ay ka mid ah arrow in badan aan ka booday ii shaqeyn wayse كان arrow function على لها كي هورنا حالة لها و the usual function سيد واقع لو سمين جروا واقع لو سمين جروا هذا بقى لو سمع just saying و arrow function حبك عصب كنا حبك عادي لو سمع so 10 كي aan soo dhaafna hada samaysay waa fahansata tan waa meesha dhihina display whatever display planet display aan dhihina waa functionkii so waxba don't make it too complicated so first step waxa waaye step 1 adinkaan rabaa inay ka caawisa stepidan let's do step 1 what do we do step 1 aan wax kala sameynin what do we need to do cashirka hore waxaan dhahnay step 1 waxaan niri waxyaalo kale laakiin let's say camal wixii ugu horreeyay oo aan ku sameyna functionka muxuu ahaa cashirka hore I think we create container element, I mean. useless content yeah. so functionkan wuxuu soo celinaya waxaan rabnaa inaan ku xirno html-ka right maxaan idhahdaa meeshan aapkan maxay u degan tahay dhifka u yeerinaa miya dibka u yeerina yes laakiin aapka ma gelinayna actually we're just gonna put it right here intaa gelinayna let's give it id aan siin karna halkan hataa we can just say id joke let's call it joke container aan dhahno okay so kanaan ku xireynaa so kanaan u yeeraynaa whatever oo halkaas ka imaado oo aan inta functionka ku sameyno waxay soo dhexgelayaan diffkaanay soo dhexgelayaan okay so to do that se ugu yeeranaa so waxaan leenahay inta call get the element the parent se ugu yeeranaa markaan annagoo isticmaalayno domkii course so waxaan leenahay let's just call it container okay haye create elements for document 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 that- query selector or you could say Query get element by selector. id oo dhihi kartaa but laakiin ogaada query selector waa habka cusub waaye so query Yeah. selector isticmaal haddaa isticmaalaysa wax inta maxaan gelinaynaa marka disk kan gelina yeah disk okay diff badanaa jiro there's 1 2 3 the id one the id okay id-ga midkaan oo appcode okay kan aapka waa kuwan dhan waa kulli so we don't actually need it we could just remove that arabno waxyaalo kale u isticmaalayna don't worry about kan aapka kan waa inta waa waxaan gelinayna okay so waxaan isticmaalayna job containerkan okay okay so okay saas daa u gelin is this correct sax miya hashtag yes so haddaanan query selector maxaan niri query selector markaa isticmaalaysid si u shaqaysaa hashtag sida css u shaqaysaa css haddaa u yeeraysid id haddaa u yeeraysid hashtag isticmaalaysaa so taas meel ku qoro query selector iyo query selector all waxay u shaqeeyaan exactly sida css-ka so inta waxaad samaynaysaa hashtag taas meel ku qoro alright so elementiga aan gelin lahayn wixii dhan waa u yeeranay now step 2 step 2 waxaan u baahannahay anaa idin siinaya tan waxaan leenahay clear the existing joke yaa iga caawinaa midaan joogii hore u jiray meeshan aan ka bixino waay haddii kale isdul fuulayan joogayaasha dhan anaga marka create jokecards sorry codkaadu u hooseeya maxaa tiri create jokecards create joke cards then dot dot then inner HTML tan ma isku raacsan yahay then equal dib u fiiriya projectigiina dib u fiiriya look at the projectiga aad soo dhaafteen ama cashirka ama assignmentigii look at it maxaan clear ka dhiganaa maxaa meesha ka bixinaynaa
haddaan aanu create joke card waa functionka waay ma functionka meesha ka bixinaya functionka waa ku dhex jirna haddaan ka bixina annagaa isbixinaynaba Okay. So container kama bixinayna. adinka inka rabaa I wanna know what do you guys think adinka isiisaana rabaa Okay. Container ayaa let's say meesha jooga create meesha container ku bedel. container okay good Then so equal this one works maxaa yeelay waxaan bixinaynaa we're removing wax hore oo ku jira halkan waxa inta ku dhex jiro gudaha diffkan ku dhex jiro yaa meesha ka bixinaynaa okay we're removing the old joke hore yaa meesha ka bixinaynaa so waa main elementiga ama main diffka containerka yaa waxaan ka bixinaynaa waxa ku dhex jiro okay keep that in mind let's see step 2 step 3 waxaan rabnaa inaan sameyno we want to start midkan qaybtaan rabnaa inaan bilaabno so create the first div of the joke card okay yaa iga caawinaa tan cause hay magaca u bixinayna waxaan leenahay let's call it main joke div let's call it that hey and create element maybe and documented that create element inta maxaan gelinaynaa magaca div yeah now maxaa kaloo noogu jiro you see here class ku jira class okay see ugu darnaa classka waxaan rabaa ardayda kale inay jawaabaan how do we add a class هذا magaca soo qaadanaysaa Ah, main joke div main ka soo qaani min joker main joke Joke div yes hey dot class name ade class name yes is equal to joker joke cardka yep the class magaciisa joker joke cardka remember hadda waa sameyn hadda css markaan joogno we did this right here kana joke card css ka ku sii sameysanayo joke card okay good so kaa waa sameynay now laba cunugu leeyahay 2 children uu leeyahay so waxaan leenahay step 4 waxaan leenahay create the first child waxaan bixinayna waxaan leenahay let's just call it first child document that create element so haddaan dib u fiirino first childka maxaa waaye kan ugu horeeya this is the first child waa paragraph waaye oo joke setup leh class lo setup yes so waxaan leenahay inta waxaan leenahay p waxaan leenahay first child that class name is equal to class wax kalena uu leeyahay one more thing wuxuu leeyahay qoraal text okay so inta waxaan leenahay first child text content halkaa gelinaynaa quotation waxaan leeyahay containerka waxaa waaye waa html elementiga waaye this is container waa kana waxaan gelinaynaa quotation yeah quotation kabacdi waxaan gelinaynaa baarki ogow waxaana rabnaa inaan soo saarno this is wax xoog saaran oo kan waaye seen halkaan u gelinaa waxaas inta u gelinaa feature story madhan feature story yeah feature story kuma jirto inta I don't see feature story kun noqo ustaad HTML waxaan dhahday halkeen gelinayna HTML kan this is the waxaan sameynayna yeah what's the yellow bidaan aan sameynaynaa so bidaan waxay leedahay qoraal la dhaho qoraalkaan ay leedahay waa joke setupki waaye qoraalkan keliya meesha so now qoraalka haddaan gelina hadhowdii joke kale nooma soo baxay hal joke noo soo baxay forever we could just say waa dhihi karnaa saan waa dhihi karnaa we could do that but forever waxaa noo soo bixi doona halkan joke bas but goolkanaga waxaa waaye inuu joogo kala duwan noo soo baxo mar kasta dynamic ah show container gelinaysaa macnan maybe so joke intee ka keena marka where did we get the joke from
waa create joke cards صح function kiyaan ku dhex jirnaa functionka muxuuna siinayaa what is joke it giving us functionka wax buuna siinayaa parameterka fiiri mar kasto marka la dhaho function Oh, wuxuu siinaayo parameter. Joke. parameterka jogaas waa xogtii joog waaye laba waxa ku jiro waxaa ku jiro laba wax waa kuwana waxaana ku jiro waa cashar kor waxaan baranaa waxaa ku jiro setup iyo delivery okay so kan haddaan fiirino muxuu qaabilsan kan what is this one kama setup mase waa delivery هو بسم الله وسيرب create a setup سيرب says right here setup joke setup class ka laftirkiisa wuxuu yahay joke setup so all you have to do is just joke dot setup that's it maxaa yeelay waa kana waa object waa object marka waxa laga soo jeedinaa maxaa isticmaalaynaa dot notation dot notation yes so jogan intuu ka imaaday intee ka keenay this joke yaana siiyey waa functionka function kaana siiyey right here so calaamadayno soo faatid so this jogan wuxuu ka imaaday right here functionku ka imaaday parameterkan siiyey markii functionka hadhowda loo yeero waxaa la siinayaa objectigi oo joga marka objectiga la siiyo kan marka kan exactly wuxuu la mid yahay kan kor ku yaalo wuxuu la mid yahay xogta wuxuu wadaa objectigi wadaa objecta darteed waxay kasoo jiidatid waxaa leedahay joke dot setup hadhowda markii aan sameynay ka kalena waxaan leenahay joke dot delivery simple okay so that one I think it's done and step 5 والله هالمرة ستيبس حاجة كونفيس قدر من هالمرة أنا نضل مرة نظر لي okay so step ugu horeyso waxaan u yeeranay kaarkaan aan sameynayno this kaarka sameynayno waa garanaysaa soo ma this is the card aan sameynayno kan waaye okay kan aan sameynayna oo hadda html waaye laakiin waxaan rabaa inaan ku sameyno javascript haddaan rabno inaan sameyno waa inaan meel ku xirno so keligiis hadduu yahay ma soo baxaayo maxaa yeelay meel kuma xirno waa inuu leeyahay parent elementigiisa intuu ku jiraa waa kan waaye divkan waaye so divkan waa parent elementiga waa soo jiidana marka variable aan u sameyna we can just even say waxaan dhihi karnaa parent element of the joke card okay magaca clear aan ka dhigi karnaa if you want okay parent element of the joke card so now parent elementiga soo jiidana parent elementiga waxaan nidhi marka ugu horeyso marka la bilaabo functionka clear ka dhig oo ka bixi joke hore ku jira ka bixi mid cusub aan gelinayna meesha then waxaan nidhi waxaan soo qaadanay html kii kaarka waa kana this is the card html kiisaan soo qaadanay wuxuu ka kooban yahay html kiisa wuxuu ka kooban yahay div wuxuu ka kooban yahay paragraph wuxuu ka kooban yahay another paragraph kale iyo divka lagu soo xiraayo that's it paragraph hore waxaa waa setupka waa jogi waaye paragraph labaad waxaa waa deliveryga waa basically waa punchlineka waaye ama qofku wuxuu dhihi lahaa ku qosli lahaa waaye so now already waa haysanaa kuwaas right here xogtoodii waa haysanaa so all we need to do is yeah go ahead su'aal ma qabtay so waxaan u baahannahay marka inaan sameyno function isku xiraayo kan iyo kan isku xiraayo oo mar kasta u yeerano functionkaas soo sameynaa joog cusub soo dhisaayo ama kaar cusub soo dhisaayo so that's why u haysanaa create joke card aan sameyno marka xallo waxaan siinay parameter la dhaho joke oo ah objectigan aan siinay okay parameterka and now waxaan u yeernay parent elementiga oo ah meeshuu geli lahaa kaarkii markii la sameeyo clear aan ka dhignay oo joogii hore u jiraa meesha ka bixinay then step saddexaad waxaan sameynay waa divkan hore waaye see waxaan nidhi create element div waxaan siinay class laho joke card kan wuxuu leeyahay waa div wuxuu leeyahay class laho joke card okay stepka labaad waxaan sameynay kan ama stepka afraadan ka wadaa okay waa paragraph wuxuu leeyahay class la dhaho joke setup wuxuu leeyahay xog la dhaho joke dot setup xogta joke dot setup inta ka imaaday objectigan joke waa kana
object haddii wax laga soo jiidanayo waxaad isticmaali kartaa dot notation taa misla fahna does that make sense يا ديار yeah so now next step waxaa kanaan sameynaynaa marka this one very simple wuxuu la mid yahay exact ka hadda sameynaa kan waxaan leenahay create the second child aan leenahay so let's just call it second child document dot create element isagana waa paragraph so just gonna give it p here and then waxaan leenahay second child dot class name waan fiirin doonaa class namekiisa wuxuu kaloo leeyahay second child xogna uu leeyahay dot text content is equal to so hadda ku laabanayna marka classkiisaan fiirinaynaa classkiis maxaa waaye midka labaad جوك Joke delivery. جوك dog delivery جوك دليفري yep we're gonna copy it intaan gelinaynaa bas now haddaan rabno inaan siino xog kan waxaan siinaa wax la joke dot setup kana maxaan siinaynaa Shock delivery. delivery. joke dot delivery yes Yeah. markaas waxaan leenahay joke dot delivery simple markaasa dhisitaanka intaas inooga ega now isku xirki le waaye so step 6 waxaa weeye combine or waxaan leenahay append all elements okay so habka la iskugu xidhaayo waxaa waaye waxay iskugu xirmaayaan this is the main one kan ugu korey kan waaye kuwaas dhan waxay hoos imaadaan kanay hoos imaadaan kan diffkan waxaa hoos imaado labaa hoos imaado marka ugu horeysa waxaa u yeeraysaa the main one kana u yeeraysaa okay kan maxaan ku xidhaynaa marka append maxaan ku leenahay labada kale ku xire like baarag dhifti magaceeda noge html noge maxaan ku xidhaynaa html okay Best ku Main joog kaala joke ku div. xirana joke halkaa ku xidhaynaa yes the main yep the Yeah. main joke yep kanaa ku xidhaynaa so kana u xidhaya now maxaa ku xiga marka Main joke ilmihiisa ku xir. main joke ilmihiisa lagu xiraa main joke ilmihiisa waa dot append and then you could also Sure. say waxaa dhigi kartaa first child and then you could say second child saa not dhigi kartaa too this is fine too okay labadiis ilmooda ku xiran and then finally waxaan soo celinaynaa kan soo celinaynaa Actionka. okay so waxaan soo celinaynaa wax gudaha ku jiro functionka magaciisa waa kor wax function gudihiisa ku jira soo celinaynaa so the main thing waxaa kan ugu sarreeya inaad soo celisid waa that means like waxaad soo celinaysaa kaarkii oo dhan aad soo celinaysaa the whole card okay so let's see inuu noo soo baxo aan u yeerno okay let's see inuu shaqeeyo waxaan now all we have to do is just aan u yeerinaa waxaan leenahay create joke card muxuu naga sugayaa joke cardka inaan siino what is it asking for it's asking for xogtii lasoo bandhigi lahaa soo ma the joke Mhm. so the joke we can just copy the object again waxaan gelin karnaa halkan just put it right here okay that's the joke now haddii isku xiran yihiin let me see hadii isku xiran yihiin it should show us inuu natuso waaye kaarkii so ka waa kii hore waaye so ka annagii waa kana okay soo baxay looks good lakin of course if we click the button it wouldn't work maxaa keenay inaynu shaqaynin buttonka why button ku shaqaynin hal xabale ku jira bas yeah because we hard coded this is hard code Allah okay hard coded Allah kan well we could also say here joke or dekana because it's already well defined it's already defined here well hard coded maxaa yeelay button ma jiro there's no function oo la click gareynayo wax ma jiraan functionka cid u yeeris ma jirto buttonka it's just html waaye qof u yeera ma jiro so maanta haddaa click siinayso waxma dhacayaan nothing happens okay wax su-aala soo far soo bandhigidda kaarka iyo samayntiisa okay so kan ku cesho try to understand isku day inaad fahantid qaybihiisa kala duwan
wax su'aal haddaa ka qabtiin insha allah hadhowduna waan ka jawaabi karaa mustaqbalkana waa ila soo xiriiri kartaa so hadda marka kaarka waa sameynay ab oo u yeernay buttonkii clickgi weli maana yeerin so let me see if we need to click first click hadhowda u yeerinaa okay hadda waxaan rabnaa inaan ku bedelno meeshaan xogtan oo hardcodedka API we need to change the API okay so taas intaan ku bedelin let's take a break then soo laabanaynaa then waxaan baranaynaa waa maxay API what is it for waxaan baran doonaa so inshallah let's take a 10-minute break asku soo laabano insha allah
Okay. Soo dhawaada, soo dhawaada. All right. Let's get back to it. Insha Allah waxaan bilaabaynaa API-ga. Intaanan API-ga bilaabin, waxaan rabaa inaan ogaado waa maxay API? What do you guys think? API maxaa la dhahaa? Maxaa waaye? Maxaa maqashay? application programming interface. Yeah. Application programming interface. Okay. Okay, that's good. Good point. yaa kale yaa sharxi karo wuxuu yahay ama application APS adresska caadiga miya sida oo faaladan wifi-yada iyo loo isticmaalay applicationada kala duwan okay weli kala servero badan oo mid walba IP address ama hadii la isku xirayo waxa so like waxyaalo isku xiran camal waaye waxba isku xiraa miya that's what you think isku xiraa okay qof kale soo qoray wax habka loo soo jiito website kale ama server okay that's a good one okay your address okay qof yiri your address okay anyone else wanna try wuxuu yahay iyo ama sharaxaad wuxuu qabto API application programming okay qof soo qoray application processing interface between a web server and a web browser okay that's a good one okay green thank you so kulligiina dhinaca u socotaan assuming waa yara waxba fikraddu waa ka haysataan wuxuu yahay laakiin detail gudaha like soo shaqeyma ma haysataan which is okay so laakiin waa maqasheen qof kasta I think wuu maqlay API waxaas API so yeah so some type of connection why so let's aan barana marka API wuxuu yahay what it stands for muxuu qabtaa so slide aan maraynaa and then we have another slide kale oo HTTP request waxa la dhaho but marka hore API gaan baranaynaa waa maxay API what it stands for muxuu yahay why what is it so what is exactly is API API waxa weeye waa xarfo la soo gaabiyo waaye waxay u taagan yihiin application programming interface u taagan yihiin so this is the acronym waaye soo gaabiye it's a set of rules that allow software applications to communicate with each other APIs are used to exchange data features and functionality so basically wuxuu leeyahay waxa waaye waa shuruudo ama sharciyo applicationada ama softwarada ay ku wada xiriiraan ayagoo iska kala gudbinaya xog kala duwan sida camal waxyaalo qoraal sawiro functionality waxyaalo kala duwan so aniga camal kaba soo qaadaan leeyahay application let's say camal application aan dhisay maybe waxaan dhisay let's say application waxaan dhisay xogta xayawaanada badda oo dhan maybe waxaan ahay expert xayawaanada badda so nolosheeda dhan waxaan ku bixiyay inaan barto maxaa la oceanology ama barashada cilmiga badda waxaan sameeyey website oon ku aruurinayo wax kasta oon bartay so xayawaan kasta sawirkiisa magaciisa typekiisa wuxuu isu egyahay wuxuu qaban karo dhibaatadu keeni karo iyo faa'iidadu leeyahay iyo meeshuu ku nool yahay iyo everything waa aruuriyey database weynaa sameeyey oo intaas oo milyan oo different types xayawaano badda ku jiro ay ku jiraan anaa marka access u leh database cid kaloo adduunka access u leh ma jirto okay mana rabi inaan public ka dhigo oo qof kasta iska isticmaalo ma rabi ama let's say public waa ka dhigay laakiin company kale ila soo xiriira waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan isticmaalno database-kaada inaan u yeeranno application-kana gudaheeda waxaan dhisaynaa application dadka barayso xayawaanada badda laakiin ma rabno xogta o dhan waxaan rabnaa just information yar oo like xayawaanka sawirkiisa iyo wuxuu yahay waxaasaan rabnaa dhaheen so waxaan yidhi okay access idinma siin kara database-kayga website-kayga waa fiirin kartaan you can look at the website waa baran karta xayawaankii laakiin application gudihiina oo private aad rabtaan inaad gashataan dan waxaa u baahantiin haba aad kula xiriirtaan application-kayga that's API meesha imaanaya marka the connection meeshaas imaanaya so company-ga marka waxaan leeyahay
anaa waxaan sameynaya API. I'm going to create my own API. Okay? So aniga camal waa kana, this is my website. Company-gana app-kooda waa kana inta ku yaala. This is their app. So now wixii dhan idinku jiraa marka. This is all my information. Qofkii rabo inuu access gareeyo wuxuu ka access gareyn karaa my website. Okay? So this is my DB. This is my database. So website ka access gareyn karaa. They could watch animals-ka, sawiradoodii, waxoodii, everything. They could look at it. But application-ka waxay rabaan in ay qofku u login gareeyo marka hore. They want people to login. Si privately waxay rabaan dadka inay ku tusaan xayawaanadii wixii. But they have two options here. They have two options ay samayn karaan. Mid waxaa waaye website-kii aadi karaan. They could do waxa la dhaho scraping. I don't know the spelling. Scraping? Is it P or is scraping? Scraping basically soo xoqid waaye. Okay, soo xoqaaya. Website-kii tegi karaan, browser tools isticmaali karaan, website-kii waxay ka soo xoqi karaan xogta ku jirtay. oo micnaha ah in browserka toolskay soo aqriyaan informationkii ay soo format gareeyaan, soo habeeyaan, soo shaandheeyaan, kabacdi laga soo bandhiga applicationkii. taas ma aha reliable way maaha. maxaa yeele website-ka haddaan bedel ka hor, what if I change the website? What if xogta aad soo jiidata xog qalad haddii tahay, haddii wax isdaba maraan ka horan xayawaan magaciisa mid kale haddii la siiyo and then wix isdaba maraan, then it's not reliable. A lot of times website qaarkood ma ogolo scraping. Yeah, not allowed. Okay, ma ogolo ay ku leeyihin. browserka u sheegayaan kooda qori kartaa dhehaysa website-ka scraping looma samayn karo. sharciyo waxaa jiro rules oo dowladda soo dejisay, waxaa jiro oo la ogolayn scraping inaad samaysid jiro website-ka samaysid. So now waxaa rabtaa hab clean ah oo xogtii oo nadiif ah oo khatar inay ku imaado. The other option haystid waxaa waaye inaad aniga weydiisid oo waxa aniga ama sameeyay database-kii, you have access directly to the database. This is API. Kana API la marka. API waa application programming interface. معناها waxaa laba application interface isku sameynaya oo macnaha isla wada xiriiraya. So definition waxaa dhahay it's a set of rules that allow software applications to communicate with each other. APIs are used to exchange data, features and functionality. معناها waxaa halkan database-kaygu access u yeelanaya, no more issues or inconsistency waxaas, clean data, clean information, wixii habaysan oo mark garaysan oo habaysan usoo baxaya. Okay? xogta rubo kasoo jeedin kara xogta rubo. A lot of times kabarida qaarkood xismeen lacag ka dhigaan kan, this is money. Okay? Twitter camal haddaad rabtid inaad hadda kasoo jeedid xog, they ask you like xog siinaa wax yar and then inta kale lacag waaye. Company-ga la dhaho Reddit haddaad rabtid inaad kasoo jeedid API lacag waaye. They don't do it for free one. So because xogtan anaa iskale, you can't just iskama soo jeedin karto waxaad rabtid. Anaa habaystay. Marka qaarkood xogta waa private. So let's say camal private waaye. To view the xogta, the information ka xayawaanada, you have to log into my website. To view the xogtaana, waxaan rabaa inaan ogaado qofkaa tahay. Who are you? Which yaa soo jiidanaa wax. Now waxaa u samaynaysaa wax la dhaho, waana baran doonaa mustaqbalka. Waxaa samaynaysaa API key wax la dhaho. API key waa private key waaye oon ku siinaya application-ka siinaysaa, way ku access garaynaysaa. So I know how many things qofka aruursanaya and then waa ku judge garaynaysaa intaas. So waxaa leedahay maybe camal waxaa leedahay 200 calls or API calls, waxaa leedahay maybe like $100 camal waaye, $100, something like that. You could website-kaada u samaysa. Dad waxaa jiro shaqada saas tahay. All they do is waxay sameynayaan database weyn oo wax aan adduunka laga heli karin ka buuxaan, and then waxay dhahayaan okay API-gana haddaad inaad u yeeratid lacag waaye. So that's API basically. The whole thing waxaa waaye how two applications wada xiriiraan si clean ah, secure ah, because API key-ga haddaad isticmaasho secure. Also waxaa jira hab oo end to end laga dhigi karo secure jiro oo dhexda loo geli karin. marka qaarkood dhexda loo geli karaa oo you can just manipulate waxa dhexda ku jiro. taasoo baran doona hadhowdi. But yeah, that's API basically. So let's see example kalaan fiirinayna. Let's look at more examples. So API-ga adduunka dhan ku wada xiriiro all the applications around the world. Okay? So the API connects all the applications. Application ku xiriira hadda aragtid. It's probably API. Okay? Example xawaalada in siinayo. So I gave you example oo qofka oo badda xayawaanada kala aruuriya. xawaalada camal kaba soo qaad. xawaalada marka lacag aad diraysaa, you send in money, right? So now lacagta aad diraysid waxaa computerka yaallo kaba soo qaad Soomaaliya camal iyo computerka kan yaallo isku xiriirsan yihiin, internetka isku xiriirsan. So now laba application in yihiin laga yaabaa. Let's say camal midaan ka diraayo meeshaan let's say Europe oo Mareykanka waxaa isticmaalayaan software.
software Soomaaliya yaalay yaa waxay la sameynaysaa interface API la sameynaysaa. Okay, another way oo arki kartid waxaa waaye is lacagta sida loo diraayo basically that's API. So hal xawaalada laga diraa hal xawaalada loo diraayo, that's a connection waaye oo API. Okay, also software kana sidoo kale. Another example kale waxaa waaye like ATM machines. Waa garanaysaa ATM machines soo shaqeeyaan, kaarkaada gelinaysaa lacag ku soo bixinaya, laakiin marka hore muxuu sameynayaa before unan aadan access garaynin kaarka markaa gelis kabacdi verification u baahanta, right? So binkaada gelinaysaa, you verify. So that's meesha API keyga meeshu ka imaana meeshaas waaye, you verify qofkaa tahay lacagtas kalama bixi kartid. So API mashiinka oo ATM mashiinka wuxuu u diraa codsi bangiga, wuxuu leeyahay qofkan wuxuu ka codsada lacag meesha qof jiramiya bangiga muu ka mid yahay, yes wuu ka mid yahay, yes go ahead lacagtasi, or waxaa leeyahay sorry ma garanayno kaarkaas iyo binkaas waxaas la gelaa ma garanayno, bangiga wuu diidayaa, ATM mashiinka lacagtu ku diidayaa. So there is a connection between the ATM mashiinka iyo bangiga, that's API connection waaye, API request waaye. Okay, so this is the server. Those are just examples waaye, but I feel like yeah, and then bangiga wuxuu soo celinaa codsi, which is wuxuu soo celinaa response, which is the moneyga lacagta waaye. So yeah, that's the connection. So how do we send call? What's the API set udirna? We'll use a program called Axios isticmaalana, which is a tool waaye oo hore loo sameeyey, is already created to request data from other websites. So kii haddaan fiirinayna jokes-ka se usoo jiidanayna waxaan isticmaalnaa toolkan laho Axios, ayada asaga naga caawinaya. You just call Axios and then waxaa leedahay Axios dot something and then wuxuu yeerayaa API-gi. Okay, so that's the example of fiirinayna. So you just say Axios dot get. Okay, ulan getkan wuxuu yahay wuxuu taagan yahay baran doonaa. Getkan waxaa la dhahaa waa request method la dhahaa waa baran doonaa. And then you just say website key or API ku jira ayaa siinaysaa. Okay, so anaga hadhow waxaan dhihi doonaa like jokes API ayaa siinaysaa, and then it will grab xogtii soo jiidanaya, it will grab all the things you need. Now and then waxaa leedahay dot then intay ku xiriirtaa, but I moved to here dot then response-ga soo laabanayso. We'll see a lot of examples arki doonaa. Response-ga soo laabanayso and you cancel log the response-gi. Okay, and then or dot catch tan waxaa laba option waaye. So then dot catch waxaan baranay something like I don't know inaan baranay try and catch inaan baranay garanayo, like habka waxaa waaye hab oo loo leeyahay camal xogta kasoo laabanaysa, the response from the API hadday sax tahay waxaa gelinaysaa, if it's correct put it inside the then. Okay, if it's not correct haddii wax qaldan yihiin ama API-gu uu soo laaban waayo ama something's wrong waxaa gelinaysaa inside the catch keliya. Okay, so this is the error, this is the correct response. So API-ga laba option bas uu leeyahay, not more than 2 options. Marka API u yeerto either waa fail or waa success, that's it, right? wax dhexdhexaad ma jiro. Yeah, something turn off macOS reactions to prevent those. Yeah, okay, so wax dhexdhexaad ma jiro, there's no ambiguous ma jiro. So API-da dhan ama serverada dhan si loo dhiso waxaa waaye laba response inay soo celiyaan, either fail or success. It's very simple, straightforward, black and white. Why? So see loo handle garayna marka labadooda, you say dot then and dot catch. Okay, after that qofka wax soo qoray is request or response. Yeah exactly. So basically laba soo celinaya and then anagana labada handle garaynayna, you handle both. So you handle both. All right, let me clear up this. So Axios waa tool aan isticmaali doono, waa soo jiidanayna toolkaas oo inta soo egyahay waxaas oo dhan. Okay, so this is just highlighting basically waxaa hadda ka hadalnay. All right, so that's pretty much API-ga. Laakiin waxaan baranaynaa waxa la dhaho HTTP request. So bahashan hadda aan fiirinaynay oo getkan, this get yaan baranaynaa, more ka baranaynaa. So let's learn that. So HTTP request waxaa waaye horta intaan hore usoo gudbin any question marka noqoto API-ga. You don't know what is API? wax su'aal. Anything aad ku waraysan tahay API-ga muxuu sameeyaa, what does it do? Okay, let's learn HTTP request. HTTP request waa basically waxa uu API isticmaalo waaye. So example hadda in ka siiyo
API-ga um, API-ga waxaa waaye let's say HTTP request waxaa waaye waa rule waaye waa protocol actually it's a protocol so protocol maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa for example sharciyo la isku gartay waaye sida API-ga loogu yeeri lahaa ama API-ga lagu wada xiriiri lahaa HTTP request-gaana ma ahan only yes so HTTP request waxay taagan tahay hypertext transfer protocol so protocol waaye macnaha waa sharci waaye so haddaa waxaan ka hadlaynay basically waxaan ahaanay qof badda ku takhasusay kaba soo qaad waxaa haystaa database xayawaanada adduunka o dhan am the largest database animals right shuruudaha ka dhexeeyo aniga iyo maxaa lihi jiray websiteyada kale waxaa la dhahaa HTTP aa la dhahaa protocolka ka dhexeeyo the protocol between my database and application ka dhexeeyo oo codsiga usoo dirayso anigana aan response u diraayo yaa waxaa la dhahaa this is called the HTTP request intee kaloo ku aragteen HTTP-gan marka internetka isticmaalaysa intee ku aragtaa yeah website yeah if you go to a website any website that gashid waxaa ka horeeya URL-ka waxaa ka horeeya HTTP maxaa kaloo ku xiriira mararka qaarkood HTTPS yeah HTTPS aa la xiriirto micnaheedu waxaa waaye waa secure waaye ama waa secure socket level waaye so basically HTTP lagu sheegayo waxaa waaye protocolka sida loo diri lahaa codsiga loo diri lahaa requestiga so let me write the request there this is a request tanna waxaa waaye waa response wixii la soo celinayo waaye so maxaa laga wadaa see loo diraayo why do we need maxaan u baahannahay this whole story oo waxaa waaye waxay gaaraysaa taariikhdii internetka video ugu horreeyey oo aan ku jiray meesha trainingka ama pre-coursiga haddaad daawateen oo aan ka hadlayay taariikhda internetka waa fahmaysaan waxaan basically waxaa waaye markii internetka lasoo saarayay waxaa loo baahan yahay sharciyaa loo baahan yahay qof kasta siduu rabo uma diri karo wuxuu rabo okay we can't just randomly you can't just send whatever you want the way you want let's say عمل waxaad rabtaa inaad dirtid you want to send a email rabtaa inaad dirtid you want to send an emailka haddii aan sharci la samayn lahayn habka loo diraayo which is you need a subject u baahan tahay you need a body u baahan tahay waxaa u baahan tahay to and from right that's the minimum to and from which is emailka then waxaa u baahan tahay to and from ta waxaa u baahan tahay email client u baahan tahay so waxaa u baahan tahay all this message the subject sometimes subject waxay noqon kartaa optional body which is the message ka bodyga waxaa kaloo u baahan tahay from to iyo waxaa u baahan tahay client email client that processes your emails email client ka dadka inta badan isticmaalaan kee waa hadda which is kan ugu caansan adduunka Gmail. Gmail ugu caansan adduunka yeah exactly Gmail is email client macnaheedu waxaa waaye wuxuu qaadayaa subject body from to uu qaadayaa wuxuu gelinayaa systemkooda protocol isticmaalayaan ay ku dirayaan laakiin haddii la dhihi lahaa kana qof kasta waxa artaa isticmaali kartaa halka haddaad dhihi lahaa ka waran something like I can just do whatever I want I'll say here instead of subject waxaan leeyahay gate inta waxaan leeyahay baabuur from waxaan leeyahay I don't know or and then qof kasta wuxuu rabo sanaysana anybody does whatever they want there is no sharciyo oo habka wax loo diraayo habka wax la iskugu xiraayo everybody comes up with their own way then it becomes chaos right laakiin waa laga gudbo waxaas waxaa la yidhi we need sharciyan u baahana we need wax oo structure right we need a message body and then waxaa u baahannahay from and then to and then client u baahanta that process gareeya wixii oo diro oo mariyo jidadka ama fiilooyinka internetka mariyo micnaheedu waxaa waaye serverada iyo fiilooyinka internetka emailkaad markaad dirtid kama walwalshid adig you don't even think about it klikaas sisaa waa dirtaa you expecting qof kale inuu helo yaa kuu ballan qaaday inuu qofka kale helaayo who told you that inaa email haddaad dirta qof kale uu helaayo waxaa ballan qaaday Gmail
gmail aad dhistay infrastructure-kii iyo system-kii iyo serverskii iyo database-kii lagu xarayn lahaa lagu save garayn lahaa iyo sidii loo diri lahaa iyo so gmail waxay maraysaa marka protocols ay maraysaa kala duwan oo fara badanaa jiro oo emailada loogu talagalay right? Yes, exactly. So waxaa jiro waxa la SMT, SMTP protocol, waxaa jiro emailada waxay leeyihin protocollo kala duwan. Sidoo kale website-yadu waxay leeyihin protocols. HTTP waa protocol, waa sharci la isku raacay oo ah micnaheeda markii aa website-ka aniga aan geliyo qofaa su-aal qabo sorry markaan geliyo kab soo qaad cabdikariin I think you're unmuted markaan geliyo gebischool.com markaan geliyo sorry yeah it's okay gebischool.com markaan geliyo browserka yaa ii ballan qaaday gebischool.com inuu isoo saaraya website-kayga waxaa ii ballan qaaday waa hostingkayga kambaniga aniga aan lacagta ku bixiyo ii host gareeyo yaa waxay isticmaalayaan HTTP protocol waxay qaadayaan website-kii codsigaa dirtay oo gebischool.com waxay marinayaan hawada serverkoodu tegaya serverkooda wuxuu sameynaya waxa la dhaho handshake waxaa waaye waan fahmay inaa u baahanta gebischool.com waan haynaa gebischool.com xogtiis waa haynaa waa kana HTML-kii CSS-kii JavaScript-kii whatever else u baahan tahay waa kana qaaditaankaas la qaadayo oo la diraayo hawada maraayo oo gebischool hawada soo maraayo hawada intu soo maraayo waxaa soo maraysaa meelo kala duwan waa diyaarad camal waxaa soo maraysaa meelo kala duwan waxaa soo maraysaa oo lagu check garaynaya wixii midda kale checkpoints yes midda kale kulligood oo dhan hal mar lama soo diraayo website-ka oo dhan website-ka hal mar xiran lama soo diraayo waxaa lasoo diraya waxa la dhaho pockets aa lasoo diraya ama package yaryar oo website-ka la kala jejebiyo waayo so loogadii camal waa qayb ka mid ah yaa lasoo dirayaa fiilada lasoo marinaya waxaa lasoo dirayaa qoraalka hore qayb ka mid ah waxaa lasoo diraya mid kasta wuxuu ku jiraa box yar oo envelope oo xiran uu ku jiraa hawadii soo marayaan fiilooyinka internetkii soo marayaan maxaa saas loogu sameeyey maxaa loo kala jejebiyey why did we break it down maxaa loo kala jejebiyey sababtoo ah haddii kulligiis hal mar soo diro ma maraayo hawada fiilooyinka aad u hooseeyo xawaarahooda iyo culayskooda ma qaadi karaan culayska so waa in la kala jejebiyo waayo internetka waa very fragile micnaha ma aha wax culus qaadi karo so usually waxaa la sameeya waa la kala jejebiyaa and then waxaa lasoo diraa isagoo kala jajaban website-kii oo kala ku jijiro waxyaala yar laakiin mid kasta pocket kasta wuxuu wataa ama box kasta wuxuu wataa address wataa wuxuu wataa from to iyo wuxuu wataa waxa loo soo diray iyo waxyaala signature waxaas wataa waxaa la signature HTTP signature na la so now markii imaadaan destinationka taa waa meesha u socdaan kulligood ay u biibayaan where are they going serverka laga soo diray where are they gonna go where's the destination Why destination? yeah destinationka waa computerkaada waa adiga kas adaa codsaday right waxaa tiri website-kaygaan rabaa gebischool.com serverkii la serverku wuxuu soo diray website-ka kala jajabana ku jiro boxyo yaryar ah hawadii soo marayaan kulligood waxay wataan address gooni ah oo yaqaanaan exactly meesha socdaan iyo meesha ay ka geli karaan message-ka ama website-ka ay kaga xirmi karaan wixii yihiin all that stuff now markuu website-ka imaado waa isku xirxirmaya wixii waagi hore waxaa arki jirteen website markuu load garaysmo si tartiib u load garaysmaya sawirada camal it will draw line by line waa wixii connection markuu slow yahay saas waaye because boxyadii oo soo biibayay oo fiilooyinka soo marayay yaa dhismaayo they're building a picture in front of you hadda everything's fast but if you slow it down you'll see that little by little imaanayan sisir taas waxaa la HTTP waxay isticmaalayaan HTTP protocol isticmaalayaan si ay iskugu xirmaan hawada u soo maraan qof kale u tegi kareen they could have just went to another computer kale ay tegi kareen laakiin maxaa diidayo HTTP protocol yaa diidaya taas okay laakiin dhexda ma laga qabsan karaa sida hackerka oo kale iyo exactly that's the whole point waxa dhan hacking kala sameeyo waxa waaye boxyadan ama waxyaalahan socdo oo biibaayo yaa qof dhexda u fadhiisanaya qof soo qaad wuxuu fadhiisanayaa gurigaada agtiisa wuxuu arkayaa maxaa la dhihi jiray connectionkaadii fiiladii connectionka soo gelaysa gurigaada wuxuu arkayaa package socoto isla markii meesha wuxuu gashanayaa codsi yar wuxuu leeyahay packageka intaadan u tegin asaga ani imo marka hore boom website-ka u imaanaya asaga intuu adig ku imaanin wax yaruu ka bedelayaa boom uu ku imaanaya website-ki
taas waxaa diidaya laakiin HTTPS S taa diidaysa taas S taa waxaa diidaya in dhexda loo galo website-ka wax laga bedelo. So that's a whole thing. Yeah, man in the middle attack. Yes, exactly. So I didn't know cybersecurity. لكن إن كنت قالين HTTP وحاوي protocol أم شرعي websites كلها شقيان. How do they work together? Okay. So حكوا ده websites loss of بندقة واي. Not كلها شقيان. Loss of بندقة. So what exactly is HTTP request? Example I see now. Imagine قف أو كشقي مقايد أو server أم waiter. Okay. waiter order وكا قاعدة وكل السلام عليكم حابة أنتي ما أنت محاين قاعدة وقرأ order key هل بريسة هيلب أري موس usually that's pretty much it so هذا order call أنت سواء هل بريسة هيلب أري موس يصقل كذا لقينا يا this is the cooks wax kale ma cunno miya that's it أنت صح mana dacaydinaysaa authentic Somali exactly مقاعد قصته Somali that's it أنت سواء بريس كذا لو بدل باستا وحابة تابع this is like وحتى controversial وايبا باستا كبتلسا yeah marka now codsiga dirtay now gadaalu tagaya this is the server ki waayo okay gadaalu tagaya codsigaadi cookski ama chefski cuntada bilaaba inay diyaariyaan this is the website codsiga dirsata waa aaday meeshii adaa lagu keenay boom you enjoying it so now that's the process codsiga dirsatay waa lagu soo hagaajiyay waa lagu keenay okay example kale in siinaya so wax hadda aan sameeyna waa kana you made an order request aan samaysay waa la soo hagaajiyay requestiga and then response lagu soo celiyay okay so waxaa la dhahaa http request and response back and forth website codsatay cnn.com boom serverka cnn ka la aadaya waa laga soo jiidanaya sawirradii iyo wararkii ugu dambeeyay wixii dhan boom adaa lagu keenaya waa response that's it that's the whole goal of http request intaas waa okay http request stands for hypertext transfer protocol a set of rules that govern how web browsers and web servers communicate. Okay, how do they communicate? شروط شرعية واي. لا سوتجي واهرة. I think 1980s كلا سوتجي if not 1990s كي. حبك اسكول حديد لهاين. Okay. So واحد تسميني نوع request response. let's say عمل قبل اسكول عادي. server كوحوه يستحل له IP address. Okay. server كم يقان قبل اسكول حلده. قبل اسكول هذا الوفود ذي. They don't know. Yeah, they don't know what exactly you're talking about. قبل سكول وعاديك وقرال لفسمي ماسكن على سمينا DNS ماسكن وحلا ده على سمينا يا معناه ده حواي بدي أديك لو في ذي موجي ويب سايت كذا actually حواي 192.83 أدريس كيس واكنا this is the address not قبل سكول ماسكن على سمينا مركو حلو طول حرايا بدي أديك لو في ذينا يعني قبل سكول لا كم هذا so صار وحفهمها كلية بس وحفهمها يا IP address كان بحاجة table وهيستا oo translation ku jiro fasiraad gabi school addresskiisu waa kana hebel addresskiisu waa kana website kan CNN addresskiisu waa kana and then we'll just look up the table ku fiirnaa okay the response ka soo laabanaysa badanaa waxaa HTML CSS iyo JavaScript habkay u dhisan tahay HTTP requestiga mid ugu caansan waxaa la get request methodka get aa la dhahaa so get micneheeda waxaa waaye soo jiido so get aa leedahay and then شرعي استعماليان و HTTP 1.1 و version كواي والعصبونيسية مركز صحيح على الصوت لك version كانت يسمى حلا 1.1 now كوكلا جرو مركز there's more HTTP requests هجرو مد أنا استعمالنا أو ويب سايت عادي استعمالنا حلا get request يعني هذا سو جديد post هجرت post محاواي put delete who knows what post is قبتها what does post do anyone know ومثل كلا واحد I think like post opposite من get كده post waxaa waaye waa so kuwan waxaa la dhahaa this all waxay leeyihiin magac oo lasoo gaabiyay leeyihiin yaa xasuusto waxay leeyihin magac lasoo gaabiyay crad lado crad waxay taagan tahay waa create read update and delete ayay u taagan tahay so methodyadan afartan method get post put and delete waa crad kan waaye so hadda let's match which one is which create kee waaye
Which one is the create? Get. Get was so jido. So that would be read. Post. Post or create. What about update? Update, of course, or put, right? Put. Put. Yeah. And then delete or delete. You see? So afartan مثل waxa u baahantay inaad samaysid inaad baratid haddaad rabtid website inaad soo jiidato ama API inaad wax ka bedesho website. So if you wanna like let's say camal article arta inaad ku qorto website-ka waxaa leedahay post request yaa la dhahaa post address so you updating the website. Usually posting waxa u baahan tahay you need authentication waxaa la dhahaa auth micnaheeda yaa tahay waaye. You can't just wax kuma diri karto website you can't just add random things. So saddexdan waxay u baahan yihiin authentication. معناها عبان who are you like why are you adding wax maxaa u daraysaa website-kayga right so markii website article lagu qoraayo let's say camal newspaper ama website news arta inaad ku dirtid news cusub randomly qof kasta kuma dari karo qof kastoo get request haysta kuma dari karo they can't just add random articles to the website you need a post request aa u baahan tahay post waxaa waaye article cusub ku dar put waxaa waaye article hore u jiray wax ka bedel delete waxaa waaye article hore ugu jiray ka bixi meesha tirtir so saddexdan waxaa u baahan tahay authentication inaad login garayso account samaysatid aad iscadayso qofkaa tahay and then you go from there yeah exactly so laakiin kuwaan ma baranayna hadda we're not learning kuwaan post put delete casharo soo socdo waaye waa react iyo wixii ka dambeeya waaye maanta waxaan baranaynaa keliya waa get waaye we're only doing get okay so getka marka wuxuu naga caawinayaa API inaan soo jiidano so API-ga maanta soo jiidan doono waxaan isticmaalaynaa get request gaan isticmaali doonaa okay keep that in mind all right let's say example ay tusaya oo get request let's say waxaa rabtaa inaad soo jiidato hawada weatherka application waxaa samaynaysa hawada weather application website waxaa jira API waxaa jira oo kasoo jiidan kartid weatherka this whole linkiga waxaa waaye this is called API API URL la dhahaa wuxuu ku siinayaan email oo link ah gadaal waxaa ku jira parameters these are called waxaa la dhahaa parameters na la waxaa kaloo la dhahaa waxaa la dhahaa query na la dhahaa and params na la so basically kuwan waa javascript you can see this is just a normal javascript macnaheedu waxaa waa latitude iyo longitude let's say camal meelaa rabtaa inaad ogaato hawadeeda you want to know like how hawada say tahay linkigan la u yeeraysaa waxaad siinaysaa latitude and longitude right and then boom حقسينا هودي information كده that's API call that's what you call the API call okay so get request أمرك so response يكون سعلنا or something like this temperature halkaas why it feels like whatever you convert كده Celsius iyo Fahrenheit or whatever okay so that's pretty much it like HTTP request مركل get request how you call API and then get request استعمالها waxaan isticmaali doonaa barnaamijka hadaa idin sheega access la dhaho yaa isticmaalinaa oo u yeerinaa API-ga and then we display that's it that's why okay wax su'aala so far any questions okay yeah go ahead API oo API fiigan waan isticmaalna mid oo like real isticmaalna we're going to use a real API laakiin oo just jokes API la dhahaa waa qof oo qaaday all the jokes oo adduunka camal ama yaqaanaan they put it together database kale sida daayan dhahay camal qofkii oo badda ka shaqeynayay xayawaanadii information meel gashtay database qofka wuxuu arursaday all the jokes database gashtay free ka dhigay wuxuu dhahay qofka rabaa isticmaali kara waa soo jiidan kartaa API yeah okay yep same idea so let's go to that website and Firino let's look at the API joke website and Firino and examine Greno. So I'm gonna grab the jokes API website. I think I'll joke API.dev. It's right here. It's not pretty. ما قرحنا website قرحنا at all. But so if you go down or you go to menu halkan and you see all these options كل دون usually حرادين something like documentation and كذا حرادين get started you see here get started حرادين get started مركا أكيد always it's about documentation key مش هلقى بالله لها okay you read it حلا that jokes API doesn't require any API keys authorization or payments or to work
although this is hard work, limit 120 requests per minute due to some DOS attack ama DDoS attack. qof yaqaan ma jiraa taas daa xaalkaa dad oo ka hadla arrimaha cybersecurity waxaas DOS attack maxaa laga wadaa? What does that stand for? tan waxaa laga wadaa this is acronym waxay u taagan tahay denial of service u taagan tahay macnaha waa hab oo website loo hackgareeyo ama loo attack gareeyo waayo. Denial of service waxaa website-ka waxaa laga badinaa codsigii sida camal waxaa adigoo gurigaad adoo joogo oo aad dhahday gurigayga waa furan yahay qof kastaa soo geli karo qofka marmar usoo galayay hal mar ay 1,000 qof soo galeen gurigaada hal mar then micnaheed waxaa gurigaada lama soo geli karo it's out of service right so DOS attack waxaa website-kan qof kasta soo booqan karo they could visit anytime but 1,000,000 oo dad hal mar hadday soo booqdaan micnaheeda website-ka shutdown noqonaa xirmanaa that's denial of service laga wadaa so okay so to get started all this stuff okay you just read the whole thing and aniga waan garanaya but waa akhrin kartaa you go down they give you example oo sida u shaqeynaya halkan kan real ma aha this is not the real linkiga ma aha if you keep going they give you more information oo sida u shaqeeyo let's see let's find the URL ka yeah it's right here so this one is the URL so get information I can get request to the get https v2.jokes badanaa API-da waxay leeyihin version so version aa laga wadaa kan so haddii aad update garaysa API-gaada waxaad dhigi kartaa version 2 3 so that dadka kii hore way isticmaali karaa they can use version 1 and you don't break anything oo API-da kala duwan because API-ga dadaa isticmaalaa so marit inaad jebisid you don't want to break it so API-ga marka habku u dhisay waxaa waaye waa API-ga meesha ugu hooseysay oo linkiga ahaa and then waxyaala kalaa lasii gelgelinaya you add more things to it okay so kan anaga isticmaalayna waxaa marka it looks like something like this so I'll just copy it so we don't waste a lot of time kan marka we're not using this one anymore get rid of that okay now API ga u yeerina so it looks like something like this so how we are v2 joke api.dev/joke.any any معناه waxaa any joke that means weird jokes are soo bixi kara too right so we don't want that waxaan rabnaa inaan ku darno parameters micnaheedu maxaa waaye let's just go down waxay leeyihiin mid oo lagu baraaweyn karo jokeska they had that I don't know where that is let's go back there's one you could test their jokes okay so this is their testing tool code waa kana so try it out micnaha waxaa waaye inta parameterska waa category aad dooran kartaa micnaheedu waxaad dooran kartaa something like programming music miscellaneous waa kan dark jokes so let's choose programming amal if you say any then you generate a joke aday ku taala it could be dirty joke or it could be normal joke so this joke waa kana I was struggling to figure out how lighting works but then it struck me so that's the joke so the problem how kan marka malahan two parts anaga code-kana wuxuu dhisan two parts waa joke setup iyo delivery waa kana this one's not joke delivery ma ahan joke setup and delivery ma so what we need to do is waxaa u baahan inaan doorano waxa la two part baa lahaa so optionada waa kuwana let's see where is the two part akana single joke or two part see that single or two part thing now we don't want the single kana any no how I it like if you go a little bit you'll get like weird jokes right what do you call a deer with no eyes no eye deer Allah so you just xogaa markaa socotid but you get all these like weird jokes or like dirty jokes waxyaala kala duwan we don't want that so waxaa ku ekaanayna we can just gonna stick with like programming jokes and then you could also kan waxaa samayn kartaa flag blacklist micnaheed waxaa waxyaalaha ha ka hadlin so like you could say something like racism sexism explicit waxyaalahaas so NSFW waxaa not safe for work like dirty jokes amula basically you could just check those two and then you could just waa kana linkigaani ku siinaya marka you could say something like that we could or we could just say whatever it doesn't matter really it's a joke and then intaan aan dhigi karnaa we could just say like this okay copy
intaad tegaysaa you have this is your URL kaada waa kana this is your API u yeerist okay API u yeerin oo kaasa program in two parts waa okay so u yeerina marka how do we call this API haday maxaan niri maxaan u baahanaa we need a tool u baahanaa do you guys remember tool key we said we need a tool to call Axios mo. Axios Yes. yep we need Axios Yes. yeah I don't even remember what I called it but we need a tool of Axios so if you go here you say Axios API Axios is badanaa jiro there's this website of the Axios so this one wuxuu ku fiican yahay like it just gives us like simple way on we can API habab kale way jiraan hab waxaa jiro browser u fahmi karo oo JavaScript ku dhisan but we don't want wax complicated so all you need to do is inaad soo jiidatid marka hore waxaad samayn kartaa waxyaala kala duwan you could do npm install waxa la dhaho oo dib ka baran doono mustaqbalka you don't have to do that waxaad soo qaadanaysaa scriptiga kan waa taqaanaan you guys know this script kan intee gelinaa scriptigan intee gelinaynaa kan where do we put this where do we put this script code can Image man. And any script goes to the mesh house HTML. Script that if you ever see a script tag with a closing script every time always waxay gelaysaa right here so you just put right here inta gelinayna okay that means micnaha hadda waxaan haysanaa package-kii Axios haysanaa waa isticmaal karnaa hadda also inay kala sareeyaan because kan markii loo yeero kabacdi waxaa loo yeerayaa API-ga loo yeerayaa so waa inuu Axios ka koreeyo just keep that in mind so now inta ku isticmaal karnaa markaad you could use the Axios so before we use that let's create a function la dhaho fetch joke function ka magaciisa waxaa la fetch joke soo jiidanaya joke now fetch joke marka all it does is wuxuu u yeerayaa Axios kabacdi wuxuu soo celinaa response so wuxuu leeyahay return Axios okay nama dhahay halkan Axios is undefined nama dhahay why does it not say Axios is undefined why muxuu u dhahin meel kale kuma define garan Axios yeah like black and white عمل مياه like respond مثلا like request واحد so Axios kan waa sababta uu noo dhahin saas is because halkan maxaan sameynay what did we do here waa soo jiidanay we ordered yeah waa soo jiidanay so code kanaga uu ka warqabaa marka inuu jiro package la dhaho ama barnaamij la dhaho Axios so ma dhahay inta error nooma keenayo Axios marka waxyaalo badan ay leedahay waxay leedahay get waxay leedahay post wixii aan baran hadda okay so anna midka hadda isticmaalna get waa get marka la dhaho soo jiido waay maxay soo jiidanaysaa get waa function maxay soo jiidanay maxaa u baahan inaan soo jiidano what are we using daatadii joogay soo jiidanaysaa daatadii soo jiidanaysaa so that means URL kan u baahanta you just need this URL yeah you just give it this URL you just say boom Axios.get API-gi that's it sometimes dad qaarkood waxay u sameeyaan variable loo sameeyaa API-ga so waxaa leedahay API URL you do something like that go ahead so meesha halkan ku jira asigoo dheer you could just say API URL yeah go ahead su'aal ma qabtay so inta waxaa just waa API-ga le waa it's the same thing okay intaas la fahansana soo ma waa function soo celinayo Axios oo ah toolkii ama barnaamijkii noo soo jiidaya API-ga waxaan niri get oo ah waa methodka soo jiido waa sida camal website adigoo aadaya camal waa HTTP request-gi now marka la soo celiyo marka we need to ina manage karayno so waxaan leenahay waxaa jira waxa la dhaho dot then waxay ku xiran tahay Axios-ka dot then waa function waaye micnaheedu waxaa waa wuxuu soo celinaya wax ka soo laabanayo URL-ka API-ga daadan gudaheeda wuxuu u baahan yahay callback function u baahan yahay callback function so callback function ka marka inta waxaa gelinaysaa magaca gelinaysaa some name so it will be like something like response uu noqonaya so magaca responsiga micnaheedu waxaa waaye whatever ka soo laabta URL-kan oo API-ga responsigan geliyaa laga wadaa and then inta waxaa leedahay cancel log response
arkaysa wax kasoo laabanayo, you just check, right? So waa access.get URL key dot then kabacdi responsiga function waxaa samaysaa callback function gudaha wixii kasoo laabanaya waxaa gelisaa variable la dhaho ama parameter la dhaho response kabacdi cancel loo garay waxaas. So let's look at it aan fiirino. Let's call fetch joke aan fiirino waxa soo laabanaya. waxaan tegaynaa applicationkanagii, where is it? waa kana, we inspect. Let's cancel loogaan niri, it should be in here. We refresh. Okay. ustaad kombiyuutarkaaga waa zoom fogeyn kartaa xoogaa saa Yeah. wada aragno kombiyuutarkaaga zoom ku jiraa soo dhaatada wax dhan ma wada aragno aniga erano saas ay tahay ma u jeedaan hadda browserka iyo cancelka meeshan? waa aragnaa laakiin wuu soo dhow yahay qof kasta saas ma u yahay mise أنا عادي بيه. I think inaad zoom out samaysid waa walaashiis. You have to do zoom out. Keyboardkaada waxaa isticmaashaa sida camal maybe like control iyo minus isticmaal ama habka inaa u samaysi noqone ama iska xir kabacdi soo laabo. okay ustaad thanks Yeah. So waxyaalahan kale iska ignore garay all these errors waa waxaan iga dhinacayga browserku ahay laakiin there's two things oo u baahan inaan xog saarno. Horta marka hore there's this joke thing that's not defined, which is okay, we'll figure out that one. Laakiin inta waxaa ujeedaa there's xogaa soo laabatay. We see some information. Expand ku samayn karnaa. So this is meesha oo API markuu soo celiyo wax you need to study inaad baratid waa API ga soo shaqeeya. Every API hab gooni u dhisan yahay. They build their own API ga habkooda u dhisaan. So adiga waxaa u baahan tahay inaad fahamtid API ga wax kasoo laabanayo. That should be your maxaa la jira waxa adiga aad waqti geliso inaad baratid. So this one wuxuu soo celinayaa config, which is like some configuration I think. wuxuu soo celinayaa data. Okay, I guess this is the joke meesha ku jiro waaye. Headers, I don't know, something uu soo celinayaa. Maybe waa wax hadaa ka hadlaynay oon dhehaynay informationka markii la diraayo codsi oo packageska la diraayo xogtii shuruudihii wixii waaye. Request wuxuu soo celinayaa status 200. haddaa aragtid badanaa 200 micnaheed waxaa good, right? waxaa jira nambaro kale yaa xasuusto haddii la tii camal haddaa aragno other numbers. Anyone remember other numbers oo qalad keeni karo meeshaan? 404 404, 400, 500 waxaa la kuwaas these are called waa baran doontaan waxaa la error code waxaa lahaa error code numbers. Let's see, it's called HTTP yeah waxaa la HTTP request status codes alla HTTP request status codes. Okay, so HTTP request status codes waxaa nambaro fara badan or anywhere between 100 to like 900 camal eh. So 200 ka waxuu sii kala baxa kuwa kale. But hadda you don't need to worry about that one. Goalka hadda waxaa waaye you just need to understand waxyaalahan waxay yihiin. Sorry. waxyaalahan waxay yihiin waxa ugu muhiimsan badanaa waxaa waaye meeshan data. It means like xogti meesha ku jirto waaye. Category, programming, delivery, and then error, false, flag, okasa, language, English, EN, setup, okasa, and then adiga waxaa baata marka delivery iyo setup. That's all we need, right? We need delivery setup. waxaan kala dhan uma baahnin. So code naga wuxuu u baahan yahay delivery setup. So let's do that. But laakiin we don't want to do cancel log inaan sameyno ma rabno. waxaan rabnaa inaan kala habeeno kala shaandheyno. badanaa waxaa la sameeya marka meeshaan ujeedaa oo danka waxaa la sameeyaa you move it to the next line. danka this is the convention ka habka loo sameeyo waayo. And then waxaa sameynaysaa meeshaan oo cancel logga waxaan sameynaynaa curly bracket. waxaa sameyn kartaa marka meeshaan waxaa ku habaysan kartaa waxyaalahaadii. So inta waxaan sameynaynaa manage waxaan leenahay format the response so it only shows setup and delivery, right? So meeshaan ku habeynayna waa. Now what happens is hadduu API gu qaldan yahay ama error noqdo, right? So we need to handle waxaa la dhahaa error handling aa la dhahaa. micnaheedu waxaa waa haddii let's say camal spelling haddaan qaladno two parts oo ka dhigna two part
two part aan ka dhigna two part with no t. Now like we could just try that. Now waxba ma soo bixin, nothing came back. Why is that? waxba na soo bixin halkan. qaba qaladnay two part aan ka dhignay. So even حتى done, if we cancel log here, we didn't cancel log here, but like even if we cancel log response, right? Let's see. So response that cancel log reno. waxaan noo soo baxay, let's see, do we have the joke? If we check the data, two part, no, two part is fine. Let's just pause. waxaan qaldayna wax kale. Two part is iska daa. I don't think they care. Two part haduu qalday hadii kale. But let's say joke aan camal waxaan ka dhignay JKE ka dhignay. wax yar isu yaa, give me 1 second qof soo ah. Okay, sorry about that. And okay, so now haddaan qaladna kan joke aan xaq dhigna JKE. Now I'm feeling, let's say if something comes back. Nothing. There's nothing. wax soo laabta ma jiro. There's no error. There's nothing. So that's because waxaan naga wuxuu ku dhex jiraan daadanka. Daadanka error ma soo celiyo. It doesn't ma handle gareeyo error. So haddii aad daadan bas isticmaasho, you're gonna be so confused because waxaad dhehaysaa like, I don't know what's wrong. maxaa qaldan? waxa ma soo baxayan. There's nothing coming up. That's because waxaa kaa maqan that catch, right? That catch waxay qaabilsan tahay errorska. So that catchka errorska qaabilsan tahay ayada laftirkeeda waa callback function. You could just say that catch. waxaa leedahay inta cancel log error. Now error ku soo baxaya. You handle errors. So if we refresh, should show us the error. That's the sax man. Yeah, it's right there. See? Error ka soo baxay wuxuu leeyahay message waxa waaye request failed with status 404 darara waxyaalo ku siinayo. So it will give you the error message ku siinayo. So can we just correct it? Should be good. So now meeshaan ina handle gareyno marka. That means we need to handle here. So waxaan sameynaynaa function kan wuxuu noo soo celinayaa the two part joke noo soo celinayaa. So we don't even need to do cancel log halkan. Formatting xataa uma baahnina sameyno. So all we have to do here is we just say return waxaan leenahay response dot data. Okay? And the return waxaa naga maqan, let's see. Oh, we don't need the return. Okay? We could do that. We could also kan xataa uma baahin. We don't need the curly bracket xataa kan. We could just say one line aan ka dhigi karnaa. Like that. Okay? So function basically markuu soo celinayaa, it just returns the joke uu soo celinayaa. Hadda haddii aan run gareyno, we run it, refresh, it will give us back the joke if it's gonna work. Response that data. What did I do wrong? No, nothing. Joke. It should load the joke. Did we call it? Oh yeah, and then handy return. Oh, and we don't, yeah, we just say response here. Then the data, response that data. Yeah, it's correct. I'm not sure what's wrong with it. Let me see. Cancel log. Yeah. It's not defined. Oh, that define ku kala waa. This is completely different. Ka hoos yaalo waaye because waxaan tirtirnaa daakii aan
dhahaynay kii hard codedka ahaa meesha ka tirtirnay. So let me see. Call this. Aan iska bixino kan. Asaga error noo keenayo. It's not even call it. Okay. Oh, ma cancel log garayna because we're not cancel logging the response caadiga, right? So we need to do here, need to cancel log the function. See? So cancel log muso sara because we're not even cancel logging. So hada kan so cancel log like in promise way. It's not maahan like it's not normal function ma. It's promise ala da. Wa fahmi doona hadowdi. But we can process it. So kana xasabeynana marka hoos ugu yeerina. Wuxuu soo celinaya, xogtii soo celinaya, but we have to say something like that then inaan dhahno way, something like that. Okay? Inaan dhahno waa function. So hoos aadina kala iska bixinayna. Go all the way down. Meesha marka meesha ku handle garaynayna. Gonna handle here. Let me do the click eventiga iyo waxdan we're gonna handle here. So intaan click eventiga sameynin, we just need to create a small function that connects fetch joke and create joke card functions. Function yara sameynana isku xiraa labadooda. Like it's marka loo yeero kaas wuxuu u yeerayaa marka hore joke oo that API gu yeerayaa kabacdi function kan u yeerayaa create joke card isku xiraaya. It's gonna like a glue camal ahaan. So we're just gonna say function display joke. Okay, we're gonna call it display joke. Shaqadiisu waxaa waaye inuu u yeero functionka kore fetch joke. Okay, kii hore kor ku sameynay. Then wuxuu leeyahay that then. So we're gonna move it to the next line. That then. And waxaa soo baxaayo the response will be a joke. Like hal joke waaye. And then waxaan leenahay waxaa u yeertaa kabacdi waa haynaa hadda joke waa haynaa lasoo bandhigi lahaa. We have it. 100% waa hubnaa inaan hayno. There's no errors. Waxaan u yeerinaa joke card and then we just give it to the joke. Okay? That's it. So because function ka waxaa promise markaa maqashid, if you ever heard promise waxaa weeye waa then after that. Okay? Function hadduu ku dhawa promise waxaa waaye waa hab loo hagaajiyo API-da. waxaa la dhahaa waa async await-ka camal waaye. So async await promise isku mid dib aad ka baran doontaa. You learn promises wixiin all that stuff backendga ku dhisi doonaa. But the goal hadda waxaa waaye function kan oo u yeernay daadana niri wixii ka soo laabtay waxaan u dirnay functionkii aan hore u sameynay oo create joke card. Now all we need to do is inaan u yeerno display joke card. We just call it we click eventiga ama buttonka sameynayna but first kana u yeerinaa. We're gonna execute it. Now it should display a joke. So right here boxka u baahannahay. So let's refresh and see inuu soo baxo. waxba nooma soo bixin. Let's check why. Intana waxba kama soo bixin. Okay. Display joke. Okay. Fetch joke sax weeye. And then fetch joke dot then. And then what joke. And then create joke u yeernay. Okay. Everything looks good to me. Joke. Okay. So now how do we debug? So hada nooma soo baxayo waxba. Oh, actually soo baxay. Never mind. I think it just took a while to load. So hadaan inaan bedelno joke, we have to refresh. Boom. Why did the programmers jump on table? Because debug was on his screen. Okay, I don't get it. Yeah. Okay, so to change the joke, we have to refresh. maxaan u baahan inaan sameyno inaan ka baxno refresh kana sameynayno daarno inaan bedelno buttonka inaan ka shaqaysiino, right? So this button ma shaqeynayo. That means click handle. yeah, it's not, it doesn't work. So why do programmers wear glasses? Because they can't see sharp. فهمت. So yeah, so we need to do a click handle click and sameyno, right? So kana ugu hooseysiinayna markasto because it's like joke ugu horeeya waaye. But let's do the click event.
click eventiga marka hore waxaan u baahannahay inaan soo jiidano buttonkii. Where's the button? waa kana. waxaan rabaa qof iga caawiyo dadkii hore aan ahayn, qof cusub oo iga caawiyo buttonkan inaan soo jiidano, aan halkan kasoo bandhigno, oo aan variable u sameyno, aan soo jiidano. intaas bese wixii ka dambeeyana waa event waa waxaas, laakiin anaa in la sameynaa taas. see usoo jiidanaa buttonkaas? This button. variable or variable sameyso. Variable, okay. waxaan leenahay let's just call it button. Hey, document dot get my document dot query selector query selector, okay. button si Okay, inta maxaan kasoo jiidanaynaa? no class namekiisu waxaa waaye new chalk dot button soo koobi New joke button, yep. New joke button into I. dot lama harbana. Okay. Yeah, I think we're missing dot. Yes. Okay, good. Intaas waa, that's Okay. it. Yeah. So buttonka daar inaan soo jiidano, that's soo jiidanayna. Now, waxaan ku daraynaa. Now let's add. What am I doing? Let's add a event handler. Click event handler, let's say. When the button is clicked, we need to call display joke function. Okay. So buttonka waxa u yeerinaa eventiga. So waxa xasuustaan methodka muxuu ayaa xasuusta oo eventiga lagu handle gareynayo, lagu manage gareynayo. Ya xasuusta. click event ma Click event, okay. waxaa jiray method gooni oo eventska qaabilsan. So this one Event listener. yeah, event listener, yeah, exactly. JavaScript events. Okay. Okay, how do you handle events? waxaa jiro method gooni oo loogu talagalay on click. Yeah, you can add on click. Yeah, that's fine. waxaa kaloo jiro method kaloo jirta, hab kaloo la sameynoo jirtaa. So waxaa jirto midaan add event listener. Okay. You could add a click event if you want. That might be easier. But also this one, waxaa u baahan inaad barataan. waxaa la add event listener aa la dhahaa. Add event listener. So just waxaa la dot add event listener. laba waxay qaadanaysaa. ayaa xasuusta labada wax. Two things. Click and display chalk. Yeah. Click, yep. waxay qaadanaysaa. Click waxaa weeye waa waxa la sameynayo. marka buttonka dhag la siiyo, maxaa waaye waxa oo u dhegeysanaya buttonka. Click u dhegeysanaya wax wuxuu qaadanaya callback. Callback function oo qaadanaya. Callback function buu noo sii samaysan yahay already. waa display joke. So we just say display joke. And that's it. Right? So laba wuxuu qaadanaya waa click marka la siiyo, wuxuu u yeerayaa function kale oo display joke. So hadda las ambraaweyna marka inuu noo shaqeeyo. waa kana. Okay, refresh. Now let's see buttonka inuu shaqeynayo. Bismillah. Yes. Why assembly programs always soaking wet? They work from sea level. They work below sea level. Oh, okay. Click uu shaqeynaa kaasa. See? Which is great. So hadda waxay u baahneen dhan noo shaqeynayaan. Bilaab marka la bilaabo kana loo yeerayo. Okay? So the first time oo qofka loo gareeyo projectiga waxaa loo yeerayaa kan. markay ku xigto waa buttonka waxaa loo yeerayaa event listener kana loo yeerayaa. Okay? Isla fahanna. wax su'aala, any questions? Okay. Yeah, so intaas waay. That's the whole waxaan sameynayna maanta inaad fahatid API si loogu yeero. Axios aan isticmaalayna. Axios waxaan gelinay halkan right here. Okay. sidee loo sameeyaa component? So this would be like a component. Component waxaa loo sameeyaa waa kana function aad sameynaysaa, componentiga dhisaysaa, parent elementigeeda u sameynaysaa, kadib waxay u baahneyd waxaa soo marinaysaa parameterka, waa u kala qaybinaysaa meelaha laga rabo in laga soo bandhigo, then waa isku xiraysaa labada function, midka soo jiidanaya API-ga iyo midka soo bandhigaya wixii, then button hadaa haystid buttonkaa soo jiidanaysaa,
waxaa ku xiraysaa event listener oo isla markaas u yeerayso functionka labadooda isku xiraayo. So markii click la siiyo, it will call that function. Okay. There's maybe easier way to do it, but that's mainly it. wax su'aala? waxaan ku weydiin lahaa xaggaad ka soo jeeday Axios. Yeah, right here. Inteen ka soo jeedo website-kooda. You go to axios.com. waxaad tagaysaa axios http.com. waa kana, it's right here, this link. waxaa la dhahaa CDN aa la dhahaa. waa just basically waa ayagaa host garaynaya codekoodii, annaga codekoodii host garaynayana annaga isticmaalayna. So locally haddaad rabtid inaad kusoo jiidatid oo soo dejisatid waxooda dhan, waxaa isticmaalaysa waxyaalaan. So npm install or waxaa isticmaalaysa brew waa Mac waaye, haddaa computer Mac haystid waana isticmaalaysa. laakiin kuwaan dib aan ka fahmi doonaa hadhoodii, you don't need to worry about kuwaan, just CDN ka isticmaalaysaa. Okay. kaarka ma la bedeli karaa macnaheedu kalarkiisa maxaa la bedeli karaa? Sorry, codka hoose. kaarka kalarkiisa ma la bedeli karaa Oh, joog car kaarka colorkiis, yeah. CSS-ka lagu bedelaa soo ma Yeah, that's CSS waa kaas. So that's all Yeah. CSS, yeah. waa kana background, waa kana, you can just change it to whatever. Kala kartaa ku bedeli kartaa. Let's change that. aan korka noo soo diraa aan ku baraxtiis good. garanaynaa بس أصدر كوركنا أصدر إن شاء الله. أصدر. ايش قلت يا بصريك maanta Alright, assignment تيجي هالمر quickly صار فينا كبعدين I think we're done. So assignment تيجينا وحين نقرأ let's go here. واتنا. assignment تيجي نحاويه وحاسوي جدا إنسان واحد له GitHub API. website كان GitHub من كجنا أنا استعمالنا مالك كسته API جوني ولا هاي API جساب كانوا لسه هاي looks like where is it? It looks like ماله كجرا. Let's go to components, card, كان صاروا إيجا. So link جاوا معي مرك. So واحد سمينا سوا حا مرك ها لسان api.github.com/users/user كذا URL كذا أما whatever like GitHub كذا user كيسة. هذا قاعدة هذا كوان on browser كجريه. أنجريه كان username كان بدله كي بدله تران عالية تيجي يعني. ويسألنا يا profile كي حكتيسة. Right? I get my information like bio, name, and all that stuff in عندنا. Also حكوس عندنا لينكيال كل دون أو قابلسن followers كذا. So هذا followers كذا ربطينا هالشيء تواكنا. واللينك اللي هو followers URL. You click it. حكوس بحال list of followers كذا. قف كست information كيسة. Okay. Following كسيد أقله. You have a link of following. وحاجة link of repo. So أديك حلقة مركا assignment كذا. Basically حلقة ربع. Where did I put it? Right here. waxaa laga rabaa assignment-ga inaad soo jiidatid inaad kaar samaysid oo soo bandhigayo profilekaada iyo profilada kale oo dadka ku flow garanaya dadka flow garanaysid saan inuu ekaada laga rabaa marka should look like this. Okay, so kaarkan function aa ku samaynaysaa create waxaa leedahay car whatever and then xogta la soo bandhigayo waxaa ku samaynaysaa API ka soo jiidanaysaa and then waxaa isticmaalaysaa maxaa la jiray looping عمل استعمالها follow risk هذا أما following يا صوب إنك ساقف كسوحيسي like that. Okay, so follow instructions كا follow كره read me أقري I give you step by step وحيالا عندنا أباهت هاي وحجرو stretch goal أنت عارف أباهت بس أنا سميسيد وحكاسة stretch goal واي see here read me أقري كنا أقري سودنا سود مسترتد CSS كي HTML كأوريدو أسميسيهين yeah you have the access here حيثها فايل كي يحرم سو ما بين HTML CSS كنا تابتت just حبان تاو ناس ميسيت فايل كان لضه GitHub card إنها تقوقر تو حادنا إن شاء الله. Okay, card كانت أساسا this is what you building. Okay, واحد سؤال any questions? Alright إن شاء الله خير هذه رجينا سود دالة let's finish this project يعني نوجو حيجو أسكسر ما يسترنو أسبوع ها أنا كنت بروجكت like qof walba xalab marsiina mise like as a team oo shaqeynaa waa team waa group waa halkii projectiba dhowr qof waaye 5-6 qof camal 4 ilaa 6 qof waaye projectigiba marka saas aan wada shaqeynaa insha Allah isbuuca soo socda sharaxina haddii aad soo dhamaystirtaan wax kasta assignment-giina next week waxaan ka dhigaynaa kick off insha Allah gonna do a kick off
oo intuusaa projectiga idin sharaxayo shuruudaha everything sida iskula shaqeynaya waxaas dhan haduu ilaah yiraahdo soo dadaal insha allah iska soo dhameeya assignmentska khayr idin rajeynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh